10. On the second match of day 10 here at Shpageeza Cricket League 2026 powered by Super Cola. It is Mis-e-Ainak Knights that their hopes for the final have faded away. Have a game against the Amo Sharks, sitting at the top of the table with the 11 points. I'm joined by both the captains. Yamin Ahmadzai is leading Amo Sharks. Rahmatullah Gurbas is leading the Mis-e-Ainak Knights. And the all-important match referee is Mr. Yasir Latif Zai. Yamin, you've got the coin. Give it a flip. Tail. Tail is the call. That's head. And head it is. Yamin, you've won the toss. Congratulations. What did you like to do? Bismillah Rahman Rahim. Will like to bat first. Why would you like to bat on this wicket? Yesterday we have seen a bit of breeze early on, and it was unfortunate that the rainfall came in. But today I think, according to the weather, the breeze will be less late this afternoon. So we are trying to take advantage of the breeze. But you already have 11 points, already set top two. Why not experiment bowling first on this wicket? Because we've seen almost all the teams winning the toss and batting first in the second game of the day. Well, I think we have already bowled first in around 5 games. So we also wanted to try our batting lineup in the first half. Also, opportunities for any new youngsters in your side in this match? Not too much changes. So Fazal is playing back, Abdullah is playing back, and the rest are resting. So you said you want to bat first, so how many runs? I will try to bat according to our plans. Above 170 we can defend. All right, all the best. Thank you so much. Good luck. Gurbaz lost the toss. What would have you done had you won the toss? Same thing. You wanted to bat first? Yeah. All right, so hard luck. Almost end of this tournament for you guys. Couldn't win a couple of very good matches that you had in your grasp. What are you coming into this game for? Giving youngsters opportunities? What are your plans? Yeah, Bismillah Rahman Rahim. I think this tournament was very up and down for us, for Mis-e-Ainak Knights. What do you call Mis-e-Ainak Knights or what? Yeah, Mis-e-Ainak Knights. Yeah. So we had a proper chance to win most of the games, but we just didn't finish the way we wanted. But again, this tournament is not for winning the competition. It's always to find some talent here. I think we find some good talent in this tournament, which is very excited for Afghan cricket. Yeah, not happy with the way perform we in this all from the start till end. But today we gave all the chance to the youngster who didn't play. And winning tastes good. You started with a bang, didn't you? Started very well and then lost a couple of matches. You have been, playing here for some time now. So bowling first, how many runs do you think you will want to restrict the Amo Sharks for? First, I want to answer your question. We started really well, and the way we wanted, we didn't finish because. I think all the youngsters and who want to become a cricketer, they need to work really hard to become a good cricketer, to win that kind of matches which we lost. It's always important to be in the top, but it's nice also. But yeah, today it's just a game for us. We want to win. We don't want to just play the game, but at the same time, we want to give the opportunity to the youngster and also those players who didn't play. Yeah, good luck to all of them, and hopefully they show their talent, and for the future also to show their talent to become to the national level. Yeah. But then again, my question: how many runs you want to restrict them? It's not in our control, but still I can say it's 180, 170 will be a good for us to chase. But again, we need to play well. Sure, we will. Thank you very much. Thank you, brother. All right. So the news from the middle is that the Amo Sharks have won the toss and they have decided to bat first.
بسم الله الرحمن الرحیم. خراغللی خوست رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي ته شپږیزه کرکټ لیګ یو لسم پړاو یو غټه او پس د پورې سیالۍ مس-e-Ainak لوبډله مخامخ ده د امو نهنګانو لوبډلې سره. ډېره په زړه پورې سیالۍ ترسره کیږي دلته په خوست رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي کې د شپږیزه کرکټ لیګ په دوام کې اتلسمه لوبه دوه ډېرې بهترین لوبډلې په روان شپږیزه کرکټ لیګ کې سپین غر په ټاپ کې ده. نیټ رن یې ډېر عالي دی، 11 پوینټونو سره له وړاندې کوالیفای شوې ده پای لوبې ته. امو شارکس لوبډله 11 پوینټونو سره هغه هم کوالیفای ده. بوس ډیفینډر 7 نمرو سره 2 نمرې ته هڅه کوي. مس-e-Ainak 2 نورو نمرو ته کوشش کوي. بندې امیر یوه سیالۍ پاتې ده، کوم پوینټ نه لري. 7 وړه سیالۍ دوی خپلې بایللې دي. دا هم د نن ورځې وکټ چې سیالۍ به ترسره کیږي، ډېر سپاډونه پکې نه ښکاري. بیټنګ به ډېر ښه کیږي لکه همیشه چې موږ کتلي دي. او تېرې ورځې په پرتله باندې د هغه وکټ سره که تغیرات ګورو، هغه رقم ډېر سپاډونه نه ښکاري، کریکس ډېر نه ښکاري چې ډېره مرسته وکړي د خصوصا سوکتو پاچونکو سره. دا هم هېوادوال چې دلته په لوبغالي کې شتون لري، دې ته تمه دي چې لوبه په 100 شیبو کې پیلېږي. او دا هم د لوبې ټاس امو شارکس یا د امو نهنګانو لوبډلې ټاس وګټه، خپلې توپوهنې فیصله کړې ده فدایي صاحب په ټاس کې د ګربز او د یامین احمدزي سره. او دا هم دواړه لوبډلې رحمان الله ګربز، خالد تڼیوال، وفي الله ترخیل واپسې کړي. ناصر جمال په میډل کې، خالد احمدزی وکټ کیپر، افسر زازی، مسلم موسی، خلیل ګربز، بلال سمیع، دولت زدران، ضیا شریفي. ساک صاحب په خیر راغلی. ډیره زیاته مننه. یمین راغلی دی، عبدالله احمدزی هم لوبډلې ته، اسحاق رحیمي، شوکت زمان، کرامت الله د دوی هغه لوبغاړی چې په دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلیږي. حسني ساحل ته موقع ورکړل شوې ده، مالک ډراپ دی، شاهد الله کمال، عمران میر د دغه سیالیو یو بل هغه څهره چې ډېر ښه ځلیدلی دی. او امپاکټ کې که ګورو، محمد نبي میاخیل په چټکو توپ اچوونکو کې د امو سره دی. او دوه لوبساران د ډګر پر لور فاروق خان او احمد شاه دورانی په څو شیبو کې به لوبه پیلېږي. ډېره په زړه پورې سیالي به ځکه وي چې دواړه لوبډلې غم نه لري، ځکه که امو لوبډله ګورو هغوی پایلوبې ته تللي دي، او مس-e-Ainak لوبډله که ګورو هغوی د وړاندې تګ هیلې بایللې دي. نو فری هینډ سره به دواړه لوبډلې لوبېږي. دوه پیلیز توپوهونکي عمران میر او ګلبدین نایب چې ډیر وخت وروسته په پیل کې موږ د په توپوهنه کې ګورو. دا هم لوبډله د مس-e-Ainak، دولت زدران، مسلم، ضیا، ګربز پښتونګي، بلال سمیع هم واپسې کړي لوبډلې ته. وفي الله راغلی دی. دو نور نومونه په دغه لوبډله کې، خو دوی لپاره څه نه دي پاتې په روان شپږیزه کرکټ لیګ کې. دا پاتې دي چې څنګه کولی شي ځوانان زده کړه وکړي، څنګه کولی شي انفرادي پرفارم وکړي لوبغاړي، څنګه کولی شي دغه 2 پوینټونه واخلي. د ګربز خبرې اترې به دوی لپاره، خصوصا ځوانانو دپاره ډېرې مهمې وي. هغه ورلډ ایکسپیرینس چې د سره کوم دی، کوم مهارتونه چې د ده زده دي، څنګه کولی شي ځوانانو ته انتقال کړي. او شپږیزه کرکټ لیګ رنګ او خوند په همدې کې دی. لوبډله داخلېږي لوبغالي ته د ګربز په لوبډل مشرۍ سره. دغه سیره 2-3 ډېرې ښې پاڼې ترسره کړي د خپلې لوبډلې مس-e-Ainak لپاره. ګلبدین نایب ښکاري چې ورسره وړاندې ساک تاسې اشاره وکړه. د فکر کوم تقریبا کلونه وړاندې د TNT یو لوبډلې یو کلب په ویسټ انډیز کې د هغې پر وړاندې اوپن ته راغلی، یو 8 منډو پاڼې کړې وه که ستاسو ذهن کې. او د په 2019 نړیوال جام کې هم ما از اوپنر بیټر ولیده. ورلډ کپ کې چې دی کپتان والته هم مازه ټاپ آرډر بیټر راغلی و پیل لپاره. او دلته بیا هم د امو په لوبډله کې د عمران میر سره په لوبغالي کې ښکاري. ناصر جمال ګورو، د هم یوه ښه پاڼې ترسره کړې ده. عمران میر 14 نمبر شټ فیلډ سیټ اپ باندې مصروف دی. رحمان الله ګربز
ګل بدین نایب او کریم جنت موږ ګڼو سیالیو کې په شلوریزه کرکټ کې لیدلی دی چې پایل ترازي او د پایل په توپ وهنه کې په نوي توپ باندې د توپ وهنه زیات وخت دوی ښه ثابت شوي دي. عمران میر 246 منډې ولوبې 156 سټرایک ریټ سره ډېر لوړ سټرایک ریټ سره توپ وهنه په یوه لوبه کې د اتات یو ناسوځېدلو منډو جوړول د دوی غوره پاڼۍ ده. او بل لور ته ګلبدین نایب تجربه لرونکی لوبغاړی د 50 منډې جوړې کړي 32 منډې ناسوځېدلې لوړې منډې دي په یو پاڼۍ کې. خو توپ اچونه کې مخکښ دی د خپله ذمهواري په توپ اچونه کې د آلراونډر لوبغاړي په توګه اخیستې ده او 11 وکټې ترلاسه کړي او ضیاء الرحمن شریفي 15 لوبې 9 وکټې ډېره ښه توپ اچونه. لومړي بال لپاره چمتووالی نیسي شریفي. امون هنګانو لوبډلې ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه لومړی توپ ترسره کېږي. عمران میر په سټرایک باندې دی هاف سټامپ باندې او ډیپ پوینټ د ضیا اکاونټ خلاصوي یا خپل حساب پرانیزي وفي الله ترخې لاسونو ته توپ ورځي. د یو سلپ سره ضیا توپ اچونه ترسره کوي. شارټ کور پوینټ میډ آف میډان او د یو سلپ سره ضیا دوهم توپ کوي. جو ښه ډګر ساتنه څلوریزې مخه نیول شوې ده. بهترینه توپ اچونه او ډېره غوره ډګر ساتنه د رحمان الله ګربز لکه د باس په څېرې توپ پسې حمله وکړه او له څلوریزې دغه توپ رامنع کړ. دلته که ګورو سم لومړني حالت کې د ګوتو ته توپ نه ورځي خو د بال چټکتیا کموي او د دوهم فیلډر لپاره ډګر ساتونکي لپاره چانس برابرېږي چې توپ را وګرځوي. انشاءالله چې کومه جدي ستونزه به نه وي د ګربز لپاره. دا مو 11 کسیز نوملړ کې نن فیصل نشته. اسحاق راغلی لوبډلې ته کرامت الله واپسي کړې ده د رحیمي صاحب په وینا باندې. یمین لوبډل مشر بیرته راغلی دی او فضل حق فاروقي ته ریسټ ورکړل شوی. سلو بال یې وکړه دا ځل پیس کې مې په آن سایډ باندې ښه پیل دی. 3 توپونو باندې 3 سنګلې دلته د دام لوبډله خالد تڼیوال رحمان الله ګربز ډېر زبردسته پیل جوړه. وفي الله کلیک شوی نه دی. ناصر جمال خالد احمدزی دولت ضیا بلال او دلته مسلم موسی دوه دغه سیرې راغلي دي لوبډلې ته. ریاض حسن سهیل ایمل مومن نبی مجیب الرحمان دا زمپک کې کارولی شي. نایب چوپن ته راغلی نو ارادې خو معلومې دي چې څه دي. ارادې د غټو شاټونو خو زیاته ویلی شو چې ښه توپ اچونه یې کړې. کم ځینه توپ اچونه کول په شارټ لین باندې بیا بیټر نه بریالی شي صحیح پول کی. د ډګر ساتنې مطابق توپ اچونه زیاتر سره کوي ځکه ډیپ سکویر لیګ بهر دی او دغسې شارټ لین کې توپ که چېرته د پول کړی هم وی ډیپ سکویر لیګ کې ډګر ساتونکی و او ممکن کیچ ترلاسه شوی وی. خو ډېره ښه توپ اچونه د ضیا شریفي له لوري روانه ده او د هوښیاره توپ اچوونکي ځانګړنه همدا یي چې د ډګر ساتنې مطابق توپ وهونکي ته په کتو خپله توپ اچونه ترسره کړي. همدا مهمه ده ته چې ډاډه مو شارټ لین کې هم وګو په همدې خاطر چې هلته ډګر ساتونکی و قسم په ځان رسک منلی و. ډاون د وکټ کېږي یارکر لین کې ضیا شریفي بهترینه توپ اچونه هیڅ موقع نه ورکوي بیټران ته چې خپل لاسونه خلاص کړي. چې څومره ستاینه وشي د دغه 15 توپونو کمه ده د ضیا له لوري ځکه کله چې عمران د چټک توپ اچوونکي پر وړاندې دقسې د قدمونو استعمال کوي نو هغه توپ ضرور په دایره کې د څلوریزې او شپږیزې لپاره لوبیږي خو دغه د
پنجو نه معلومه شوه چې د قدمونو استعمال کې ډېره ښه توپ اچونه. احمد شاه درانی 103 رسمي شلوریزه سیالي ترسره کوي او فاروق خان خپله 83 شلوریزه سیالۍ کې د ډګر لوبسار دی او عزت الله صافی هم د ټي وي لوبسارۍ دنده پر مخ وړي. لیګ سټمپ ته توپ او دا ځل وایډ اعلانېږي د لوبسار له لوري. رحمان الله ګوربز که ګورو په دغه روانو سیالیو کې دواړه خراب هم لاین هم لینت هم تقریبا که وګورو فول لینت سره خو بهارو په لیګ سټمپ باندې وروستی توپ به کېږي د دغه اوور پنځو باندې پنځه راغلي دي. عمران داسې بیټر دی چې هغه بیټ چلی خصوصا په پاور پلی کې په نوي بال باندې او دا یې ثبوت دی فلیک او شپګیزه خپلواک موبایل شپګیزه د یو اور په پای ته رسېدو 11 منډې امون هنګان کوم تاوان نه لري. د امو د لوبډلې هغه کیسه په دغه روان شپږیزه کرکټ لیګ کې یوه سیالي بایللې ده، یوه بې پایلې پای ته رسېدلې ده. د سپینغر پر وړاندې سیالي بایللې، سپینغر بیرته د امو پر وړاندې سیالي بایللې. که پایلوبه کې سره مخ کېږي نو په پایلوبه کې به پایلوبه وي، هم د شپږیزې پایلوبه او هم د دوی ترمنځ کومې دوه لوبې چې ترسره شوي دي، یوه سپینغر ګټلې، یوه امو. دولت زادران د توپ اچونې لپاره انتخاب شو، تجربه لرونکی لوبغاړی. واقعا دولت زادران په خپل وخت سره د افغانستان کرکټ لپاره ډېر څه کړي دي. له حمید حسن وروسته خدای بخلي شاپور زادران سره ډېر غټ بولر دی، ډېر غټ نوم پاتې شوی دی افغانستان په کرکټ کې. ډګر ساتنه کې تغیرات دننه راځي. ډګر ساتونکی د ډیپ نه اول ته سکویر لیګ بهر دی یو او بل په لانګان باندې بهر دی. دوه ډګر ساتونکي دواړه په آن سایډ باندې ګورو. سلو بال کور کړه ډګر ساتونکی شته. پیل هم عالی دی د دولت زادران. د تیر اور وروستي توپ باندې ډېر زبردست فلیک و د عمران میر له لورې، ډېر خیر واغستو په ټایم سره او لوبغاړي نه بهر غورځېږي دغه توپ. لیګ سټمپ ته د بال چړکتیا هم ډېره وه او عمران ترې ډېره ښه ګټه اخیستنه وکړه. د بال مسیر چې کوم طرف ته و د توپ هماغه طرف ته د شاټ ټاکنه ډېره ښه وه او همدغسې دي چې عمران ډېر زیات ښه ثابت کړی په دغه سیالیو کې. دولت هم لکه د ضیا لومړني توپونه ډېر ښه لین سره ترسره کوي. دولت او ګلبدین دواړه نو د یو وخت داسې لوبغاړي دي چې په ملي لوبډلې لپاره په نړیوالو جامونو کې او بېلابېلو لوبلړیو کې لوبېدلي دي. شپږیزه کرکټ لیګ 11 پړاو. پایلوبه بخیر د چهارشنبې په ورځ باندې ترسره کیږي. بیا هم په فیلډ کې لږ څه تغیرات. سکویر لیګ چې وړاندې لږ څه لانګ لیګ ته ولاړو، دا ځل میډ وکټ ته تقریبا واخیستل شو. ضیاء الرحمن شریفي غټ شاټ په تلاش کې صحیح نه دی مډل شوی. وفي الله ترخیل ریورس روان دی او کیچ. واو وفي الله ترخیل دا نوم د هیرولو نه دی. دولت زادران راتګ سره لاسته راوړنه لري د مس-e-Ainak اتلانو د لوبډلې لپاره او دلته یو مهم لوبغاړی دغه صحرا
صحیح میډل نشو ایج واخیسته او وفي الله ترخیل ډیر ښه کیچ ترلاسه کړ اړیکه د توپ او د سترګو ډیره ښه وه او دلته هم هغه سره د شوخۍ په انداز کې عمران خپله وکټ له لاسه ورکړه د ډریسنګ روم په طرف روان دی او 15 توپونه 8 منډې 12 کې لومړی وکټ امون هنګانو له لاسه ورکړه نوی بیټر کریز ته راځي 9 نمبر شټ 9 نمبر جرسی نشو هیرولی حسن اساخیل نوی توپوونکی دی په 1 ډاون پوزیشن باندې 4 شپېته منډې کړي ودېرش بیسټ دی په ټوله کې هغه رقم چې تمه وه د لا هم نه دی ځلېدلی د امو لپاره خو امو بیا هم په اعتماد کې ځکه دا داسې بیټر دی که کلیک شو نقشه بدلوي د لوبې دا هغه پاڼې د ازبکستان پر وړاندې څه تیزه سلیزه وه بي پي ایل کې هم ډېرې ښې پاڼې دوه کړې وې او دلته په لومړي بال باندې پول ته ځي سکویر لیګ باندې زیات شته په ډېرې تیزۍ راځي او سلایډ سره 2 منډې ترسره شوې دولت تبا بیا هم مخه کوي اساخیل او دلته دولت زادران د خپل شلوریزه کرکټ 109 وکټ ترلاسه کړه دغه تجربه لرونکي لوبغاړي په 15 یا شلوریزو سیالیو کې 106 وکټ ترلاسه کړي وي او دغلته انمانځنه کیږي د 109 وکټ او هغه سره لوبغاړي چې کیچ ترلاسه کړ وفي الله ترخیل یو پیاوړی ډګر ساتونکی او یو غوره توپوهونکی لاین ولین سره تجربه لرونکی دولت زادران توپ اچونه ترسره کوي د ځوانو لوبغاړو لپاره د دولت په څیر د محمد نبی ساخیل په څیر او د ګڼو نورو لوبغاړو په څیر تجربه لرونکي لوبغاړي لوبېدل یو ډېره ښه خبره ده هغه توپ اچوونکي چې مثلا موږ د نصرت نورستاني یادونه کوو که د عبدالله ترخیل یادونه کوو که نور ځوان لوبغاړي په دغه سیالیو کې لوبیږي نو د دولت تر څنګ پاتې کېدل د دوی په اوږد مهال کرکټ باندې ډېره ښه اغېزه درلودلی شي وروستی توپ ترسره کېږي او لږ بهر طرف ته وځي سرخ د توپ دواړو وروسته 15 یو لوبغاړي په زیان ټیم امو شارکس د امو ګروپ پیل ډېر عالي دي د امو لوبډلې البته د په بخښنې د میساینک لوبډلې ځکه 15 کې یو رخصت کړی غټه وکټه عمران میر مهمه وکټه وخه فارم کې مسلم موسی آؤټسټینډینګ کرکټر نیشنل T20 کپ یا ملي شلوري جام سیالیو کې د سپانې وي سحاق هم په توپا چونه کې هم په توپ وهانه کې دوه داسې سیالیو چې په یوازې ځان د خپل لوبډلې لپاره وګټلې کدا وګړه لوبغاړي د افغانستان پاندر 19 او افغانستان ای لوبډلې کې هم پاتې شوه پیاوړی الراونډر لوبغاړی مسلم موسی ډېره ښه توپ اچونه یوازې د لومړي اور وروستی توپ چې لیګ سټمپ ته چټک ترسره کړ عمران ډېر ښه ولوبو نور ډېر زیات توپونه ډېر زیات ښه ترسره کړي دي او د دې ترڅنګ دغه لوبغاړي په درې ورځنیو سیالیو کې هم ډېر ښه ځلېدلی او سلیزې هم جوړې کړې وې وکټې هم ترلاسه کړې وې نو د کورني کرکټ ټول هغه ځلېدونکي لوبغاړي چې ځلیږي ضرور دوی ته حق ورکول کېږي
او په تدریجي ډول باندې مخکې راځي او دغه سټیج ته او بالاخره له دې وړاندې راځي ملي الف لوبډلې او ملي لوبډلې ته. بیا هم لیګ سټمپ ته توپ خو ډیپ سکوئر لیګ کې ډګر ساتونکی شته او یوه منډه به جوړیږي. حسن ته که چېرته سلاټ ته راځي یا لږ څه په آف سټمپ باندې کې یا شاته کې ډېر حسن داسې کرکټر دی چې لحاظ نه کوي. ښه توپ په لیګ سټمپ باندې یار کرلین کې هغه یې بلاک وساته، موقع یې ورنه کړه چې غټ شاټ پسې لاړ شي. بهترینه توپ اچونه ده د ضیا پرله پسې ډول باندې وروستی تو کتیره ورغو لږ څه بهار و عمران ښه ګټه واخیسته. حسن ته یې بلاک ایریا کې وکړو، هغه ته دا موقع ونه کړه چې هغه دې غټ شاټ ته ولاړ شي. आउट स्विंग सर हदाजल खो वाइड बॉल दे लेन ताली खुद लाइन लेग सा मसाला दा. نن که وګورو مس-e-Ainak لوبډله د دریو وکټ ساتونکو سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې ده. رحمان الله ګربز لوبډل مشر، افسر زازه او خالد احمدزی درې واړه وکټ ساتونکي توپ وهونکي دي او نن د مس-e-Ainak په ترکیب کې ځای لري. حسن هم ضرور بدلغه حالت نه خوښ نه وي ځکه د ازبکستان پر وړاندې له سلیزي بغیر په دغه سیالیو کې ښه نه دی ځلېدلی. څومره غوره توپ اچونه او دلته آوټ ایج او کیچ. معمولی خک زما تر غوږونو شو او هالته ګلبدین نایب خپل وکټ بایدلې ده. ډېر معمولی سنیک ولګېده، وړاندې ورته آوټ سوینګ وکړو، ډېر بهر لاړو. دا ځل هم د ضیا دام ډېر ښه و. ګوډ لین سره توپ اچونه په آف سټمپ باندې سیم لګېږي، بال نوی دی، لږ څه بونس کېږي دلته او هغه د دې لامل شو چې نایب خپل وکټ د لاسه ورکړه. یوازې 2 منډې شپږ توپونو باندې. دغه لوبغاړی نه هېرېدونکی د ملي شل ورځو سیالیو امرجنګ او دلته 15 منډې جوړې کړي دي. 40 هغه منډې دي چې په 15 توپونو یې جوړې کړې وې. که لږه موقع ورغلی دغه لوبغاړي ډېره ښه ګټه اخیستنه ترې کړې. کرامت الله هغه لوبغاړی چې د انټر کلب له سیالیو د پکتیکا د شملوري سیمې څخه شپږیزې ته لاره پیدا کړې. او په لومړي بال د غټ شاټ په تلاش کې لږ څه ټایم اخیستل پکار دي ځکه لوبډله یې ساره ده، دومره تیزي نه ده پکار. قسم د کې شک نشته چې میچ وروستی دی، دوی لا الریډي کوالیفای. دا هم د ګلبدین نایب وکټه، ضیا الرحمن شریفي او د سیم خبره ده، سیم لګېږي لږ څه د سکیټي غوندې وبونځ سي. دا د دې باعث چې نایب وکټ د لاسه ورکړي. کرامت الله په اړه باندې تاسې خبرې وکړې، ډېره غټه خبر ده. د پکتیکا د لوړو غرونو دغه ډېرې لرې ساحې نه زه تللی یم پکتیکا ته، سهاک اورګون ته تللی یم یو ځلې او پکتیکا لوبغالی مې هم لیدلی، نو هغلته کرکټ مې هم کتلی. ډېر ځوانان رښتیا هم ډېر په مینه او شوق سره کرکټ کوي. دا ډېره غټه خبره ده چې د هغه لرې پرتې یوې سیمې نه یو داسې سټار، یو داسې ستوری راځي چې په شپږیزه کرکټ لیګ کې ملي اتلانو سره لوبېږي. او واو ډېر ښکلی پنچ سره دا بیک فوټ باندې سټرایک روټیشن ساتي. خپلواک موبایل د اوسني عصر ټکنالوژۍ سره برابر ټلیفونونه او موبایلونه او په دغه روان شپږیزه کرکټ لیګ کې موږ سره بل مالي ملاتړ کوونکی دی. یقینا سهاک چې مالي ملاتړ کوونکو هم د ټورنمنټ په لار رنګین کېدو کې یو ښایسته ورښکلا وربخلې ده. همداسې ده او افغانستان کرکټ بورډ نه هم باید مننه وشي چې د پانګوالو لپاره یو داسې میله جوړه کړې چې دوی کولی شي خپلو تولیداتو ته، خپلو خدماتو ته پکې مارکیټینګ ترسره کړي. ضیا خپل کامیاب اور په دغسې یو بهترین توپ پای ته رسوي.
ډېره غوره توپ اچونه د ضیا له لوري 19 منډې 2 وکټې 3 اورونه پای ته ورسېدل. دا هم که وګورو ښه پیل نه شو ویلی د امو لپاره نن. اته عمران کړی وي، 2 کړی وي، نایب بلال سمې چې د بنګلادیش پر وړاندې 15 لوبغاړي سوځولي وو، ډېر بهترین لوبېدلی وو او په ډومestic کرکټ کې هم ډېر د پام وړ پرفارم کړی. نن هغه لوبډلې ته واپسې کړې ده د مس-e-Ainak په لوبډله کې. نو بلال که ووایو عموما دی په ډومestic کې د سپینغر ریجن نه کرکټ کې 2019 کال کې دی په لسټې سیالیو کې چې کله لوبډله جوړېدله پریپریشن کیمپ و په هغه کې دی د لوبډلې برخې و. 2019 نه را په دې خوا قرار دی راغی. افغانستان انډر 19 یې وکړ، افغانستان اے وکړو، افغانستان نیشنل ټیم یې وکړو. هلکه وړاندې مې چې یاد وکړه بنګلادیش خلاف 15 وکټې اخیستې وي. دغسې را چون دغه سیالیو کې ډېر ښه نه دی ځلېدلی، خو نن چې ګربز په اعتماد کړی، مس-e-Ainak په اعتماد کړی، شاید ډېر ښه ثابت شي. سحاق همداسې د مس-e-Ainak نن د 3 چټکو توپ اچوونکو یو آلراونډر لوبغاړي مسلم موسی او د خپلې یوې داسې توپ اچوونکي چې په دغه سیالیو کې ډېر ښه ځلېدلی. په لسټه کې هم خلیل ګربز سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې ده او دغه لوبډله هم متوازنه لوبډله واو ده، خو هغه ډول چې د دوی پیلو پای او منځنۍ کچه هغه ډول نه وه. نو بلال به هم توپ اچونې ته راځي، خلیل ګربز هم شته، خو اسحاق رحیمي، شوکت زمان دلته د توپ لوبېدنه ایج اخلي او بال د 4 منډو لپاره د حسن عیسی خیل له لوري. خوشبخته د عیسی خیل د بیټ بهرنۍ حصہ او په تړ مین باندې 4 منډې اضافه کیږي د امو لپاره. لږ څه لاندنۍ حصہ هم راغله د توپ او دلته په تړ مین باندې هڅه وکړه ګربز، خو بېوسه او ځکه رسیدګي نه کېدله. قسمت هم د حسن سره دی نن دلته. سهار په دغه وکټه باندې 210 منډې هدف ورکړل شوی و، هماغسې هم وکټ ده. بیا هم پیس کې کمی دی. حسن غواړي چې منډه وکړي، ډایرکټ هیټ وشو. یو ځلې مخکې هم د سردار اول راشد خان رن آوټ کړی، خو دلته ګورو چې څه دي، خوشحاله نه دی او د خفګان نه داسې معلومیږي چې شاید هغه خپل وکټ بایللی وي. حسن یو ځل بیا دغه ترخه تجربه د په شپږیزه لیګ کې تکراریږي او بالکل ټاکلي ځای ته په ټاکلي وخت نه دی رسېدلی او حسن دلته خپله وکټ له لاسه ورکوي او دغه سور څراغ د خفګان دی د امو د لوبډلې مینوالو او د حسن عیسی خیل د توپوهنې د مینوالو لپاره. دریم تاوان کوي د امو نهنګانو لوبډله. دغه ځای کې که وګورو حسن توپ ولوبو، کرامت ځای په ځای ولاړ دی. سحاق تیروتنه د حسن و، ځکه نان سټرایکر ته کال نه دی کړی او ته مخکې له دې چې نان سټرایکر ته ګوري، فیلډ ته ګوري، نو دا تیروتنه وه د حسن. بیرته واپسي کې ونه شو. 9 درویش منډې 3 لوبغاړو په زیان ټیم امو شارکس.
بالاخره نو د امو نهنګانو د لوبډلې د سختې ورځې یار شاهد الله کمال راغی چا چې په دغه سیالیو کې 210 منډې جوړې کړې دي شپېته ناس وځېدلي ښه سټرایک ریټ سره 140 او شاید په ځان باندې کار کړی ځکه چې په شلوریزه کرکټ کې د لوړ سټرایک ریټ سره توپوهنه په سخت وخت کې په میډل آرډر کې د لوبډلې اړتیا پوره کول دا هغه څه دي چې شاهد په دغه 11 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې لزانه ښودلي دي. شوکت اسحاق یونس درې نور نومونه هم توپوهنه کولی شي. بالکل کمال کړی په دغه روان شپږیزه کرکټ لیګ کې د خپل بیټ هغه جوهر ښودلی دی. سټرایک ریټ خبره دی وکړه که زما لپاره په دغه شپږیزه کرکټ لیګ کې د سټرایک ریټ خبره کیږي نو شاهد الله کمال او بهیر شاه محبوب دوه هغه نومونه دي چې دغه تیر رن آوټ ګورو. حسن ساحل راشد خان هم یو ځلي د سپینغر خلاف په سیالۍ کې دا ډول رن آوټ شو او دلته هم بدبخت او حسن ساحل دا ځل کسام ډایو واچ او خو رسیدګي ونه شوه. نو صحت د بهیر شاه او د شاهد الله کمال سټرایک ریټ رښتیا هم ډېر د پام وړ دی په دې وروستیو کې او تڼیوالو چې تروی کړې وه رښتیا هم دوی په ځان باندې کار کړی دی. سټرایک ریټ 20 کې دا شی ډېر ضروري دی چې ته څنګه کولی شې ایز ا میډل آرډر بیټر خپل سټرایک ریټ باندې هم کار وکړي. ښه ډګر ساتنه دلته نو 4 روپۍ ته رسیږي او درویش منډو کې 3 لوبغاړي امو د لاسه ورکړي او دا هم د شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځی د خوست ولایت او د افغانستان اکاډمیک مرکز چې ګڼ شمیر محصلین او زده کړیالان زما په څیر روزلي او ټولنې ته وړاندې کړي دي. دغه ښکلی پوهنتون د هیواد له بېلابېلو 33 ولایتونو محصلین لري او هغه وخت کې 12 پوهنځي او 240 څانګې لرودلې او په کمنټري باکس کې هم تغییر راځي. د افغانستان ملي او نړیوال مبصر احمد فرحات فدایي د هندي مبصر ډیوینډر کومار سره تاسو ته تبصره وړاندې کوي. ښه راغلاست. ډیره مننه Sahak. Thank you very much Sahak, a student of the Sheikh Zayed University. Talk to us in details about that university. Our producer calls him the professor. I should ask him later on then. All right, back to game. Starts off things with the boundary. Bilal Sameh into the attack. Rahmatullah sends this off with the boundary as I welcome Devinder Kumar. They need some freedom in the batting department, getting the opportunity. Short and wide, also created room by giving space to himself. Such a fantastic player. Beautifully cut away. Another player from Division 2 to represent Shpageeza and making impression as a batter. Was introduced as an impact sub earlier in the tournament, getting opportunity at the top of the order for the team Sharks. That's how you grab the opportunities. Yeah, he's looked good. He has a very good opportunity today. Amo Sharks on a bit of a trouble. Rahmatullah has shown that he can hit it hard, but it's also important to show that he's got that temperament to be able to stay out in the middle with the likes of Shahidullah Kamal, who's previously batted nicely along with Faisal Shinazada. He's not playing today. Amo Sharks have the liberty of keeping some of their informed batters rested because they already have qualified to the final. So a very good opportunity for this young man, Rahmatullah, who represents Paktia. He's the captain of his team back there. Well, pick up a stroke. Superb timing. Boundary in different direction from Rahmatullah. Yeah, the captain of Paktika, correction. Rahmatullah hits 2 boundaries in this over. First towards the offside, as you rightly called it, this time towards the onside. Such a fantastic timer of the cricket ball. 2 deliveries. Error in length and punished. Not a very convincing shot that though. Ball just rose on him.
Experienced Daulat Zadran sharing few words, saying, yes, look at that. Some movement, just a whippy action of his, taking the ball away from the right-hander. He's not happy with the shot that he offered. Frustration with himself. Looking to bring about discipline in shot selection. Yeah, he can do that. He stonked this out of the park. Bulwak Mobile, super six. Off the back foot. That's some power. We have already seen some amazing batting from different batters, but none better stroke than this from Kiramatullah. Brilliant. Oozing confidence. This is some batting from Kiramatullah. Simply amazing. Bilal Sameh, I think, has called for physio. He just might have pulled some muscle or might have just hurt his ankle. 37 for 3 is they've got a lot of runs out of this over. 14, which is yet to be completed. 1 ball left. They need runs inside the first 6 overs, and Karamatullah has given it to them. 2 teams will be playing in the final, already qualified. Amo Sharks and Spingar Tigers. And they are playing for this trophy. Spingar Tigers have lifted them 3 times in the past. Haven't had a good run in the last couple of years. Amo Sharks, who have been in tremendous form and have been winning it for the last 2 years consecutively, have a chance to make a hat-trick. This is where the 2 teams are. Spingar Tigers with the win today, now sitting at the top. Amo Sharks just right behind them and have a Q next to their name, both of them qualified. Both the sides coached by respective legends of Afghanistan cricket, Karim Sadiq and Hamid Hassan for the team Amo Sharks. Amo Sharks playing without the services of their regular skipper, Azmatullah Omarzai. Has been simply brilliant season for the team Amo Sharks in the absence of Azmatullah Omarzai. What a fantastic player he has turned out in recent years for Afghanistan. Indeed he is. Love the fan having brought his poster telling the word that he misses Azmatullah Omarzai. I'm sure a lot of fans watching this feed at their homes would also agree with the fact that Azmatullah Omarzai is missed. He was the joint player of the tournament in 2020 alongside Karim Jannat. Since then, he always showed that promise of being one of the greats in making. Some of the coaches inside Afghanistan call him the Jack Collis of Afghanistan. Yeah, enormous potential. He's already shown his potential in white ball formats, and if he puts his heart into it, in test cricket, he can thrive as a batter as well. Particularly in those conditions in South Africa, Australia, where it bounces. He's a wonderful player of the back foot. Those punches, those brilliantly bowled right into the spot where he wanted after a few over deliveries. 5 overs bowled, 37 for 3. Sharks. The experienced Daulat Khan Zadran being the most economical with 1 wicket, 7 runs in 2 overs is the standout performer so far. Zia Sharifi looked really good too. Gave away 15, but he was so good. Bowled 1 bad delivery to the pads of Imran and he smoked it for 6. And Daulat Zadran will continue. Last over of the power play. Shahidullah Kamal does not make any connection. Interesting, because Shahidullah Kamal has been in good form throughout this tournament. He's been middling it nicely, really good rhythm, good footwork this time around. Trying to come ahead, just misses it. That's an excellent piece of bowling from Daulat. Shahidullah trying to give it a room to himself to
explored that region through the offside to find the gap. Brilliant contest developing. Daulat versus Shahidullah. Use of the feet, yet to clear the field. We'll have to see the temperament of both the batters. We've seen Shahidullah been really a good batter, shown good class. I also want to see how Karamatullah just goes along. As for his innings is concerned, has to play a longer innings today, has to get to a 50 and even to a 70, 80, even more, considering what kind of situation their team is at, and also telling the world that he is a star, because he's really shown a good promise. Again, just taking the pace off into the pitch. It's a good bowling from Daulat. When it comes to Shahidullah Kamal, everyone knows that he can score runs in longer formats, in 50 overs and test match, but has taken 5 deliveries. That's the demand of the situation, with 3 wickets down for 37. Shahidullah Kamal has shown in recent years that he can adapt in T20 format as well. 210 runs in 8 appearances with a strike rate of 139, which has given us the example that he is adapting to the format beautifully. Shahidullah Kamal playing some sensible innings under pressure. Well, he's under some pressure now. 3 dots on the trot. He hooks he plays a pull shot. We'll have to see if it was a 4 or 6. Yeah, the umpire has given it 4. So a pressure releasing shot that. And Daulat Zadran pitched it a little too short this time, and Shahidullah was up for this pull. He needed this stroke into the pitch. Too short for Shahidullah Kamal. He's a good player of short bowling. Almost carried all the way for a 6, just falling short of the boundary ropes. Picking it from just outside the off stump. Superb batter, with some promise in this innings as well. And now the fielder is at deep square leg, where the ball went a little earlier. Use the feet, coming down the track. He just needed 1 shot to get going. He follows a 4 by Pulwak Mobile Super 6. Shahidullah is in sublime touch. Such a beautiful stroke against the experienced pacer. Pitching up, coming down the pitch, just holding its shape. That was important. Did not try to hit it hard. Timing, pure timing. Supreme timing, footwork and balance. Simply gorgeous. Slower one. An off-cutter from Daulat Zadran. Nicely played for a single to bring into an expensive over. 11 runs coming off it. Power play done. 48 for 3 inside first 6 overs by Amo Sharks. A very good comeback. A good partnership of 25 for 14 being built. Four fours and 3 sixes. The pressure was exerting on 2 batters, and Shahidullah Kamal finding a release with 2 gorgeous strokes in the previous over. Bilal Shami a bit erratic, conceding 14 from the solitary over that is bowled so far. Picked up 5-wicket haul against Bangladesh at the Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi after Afghanistan losing the T20 series against Bangladesh, surprisingly at Sharjah. Different story, where Afghanistan bounced back spectacularly to win that series by 3-0. Field restrictions will be lifted now. Yeah, it was 3-0 versus 3-0. Quick run taken. And they might take another one. That was 3-0 in the T20I series, and then 3-0
back for Afghanistan. They lost 3-0 the T20I series, and then they came back with 3-0 victory against Bangladesh in that ODI series. And what was the biggest surprise was the conditions at Sharjah Cricket Stadium. There was no help for the spin bowlers. And at Zayed Cricket Stadium, different story. A lot of grip and turn. 50 for 3. Pulse not in control, just a single. Amo Sharks won the toss, decided to bat first. Asked Rahmanullah Gurbaz he wanted to bat first as well, but they'd be happy with the result so far. They've got only a couple of overs went for runs. Other than that, the first 4 overs were really tidy. And didn't give away much, and also took 3 wickets inside the first 6 overs. A lot of things can be learned from Kiramatullah in particular. And presented with the opportunity, make it count. Beautifully done. Just couldn't beat that fielder. You've seen an eventful power play. A glorious flick from Imran. Then getting the top edge. Well just catch from Wafila Tarakin. Edge found. Gulbuddin was promoted. Not succeeding, then unfortunate run out of Hassan Shakil twice in this tournament already. And a glorious hit downfield from Kiramatullah. Young and experienced in the middle. He's driven that nicely. There's fielder. But as I earlier talked about it, I want to see how he keeps shots down the ground. I know he can send it out of the park, and that's firepower. That's power hits. But it's also to see how you go for 1 and 2s and build good partnership. And the way he's shown his progress, from grade 2 to playing Shpageeza and playing so well. Credit should be given to the coaches as well for giving opportunities at right places. Talking about the coaches, I had the opportunity to talk to Ismat Alam's younger brother. He's very young kid, maybe 12, 13 years old, Badruddin. Good delivery from Shami. Wicket to get a wicket. Wavered in his first over, but different story in the second. It's going wide to the crease. Beautifully bowled. You miss, I hit. Wanted to give it a room to thrust it through the offside. Just losing the line of ball comprehensively. Stumps rattled. Crowd silenced. And Shahidullah Kamal is dismissed for 14. 4 wickets down for 52 Sharks. Shaukat has been around the scene for quite some time, getting limited opportunities, need to make it count. There's competition for places, plenty of talent here in Afghanistan. What a great platform it has been over the years for Afghanistan cricket and for world cricket. One of the most competitive domestic T20 leagues in world cricket, the Shpageeza Cricket League, coming to Khost for the first time. 4 wickets down. Need to build a partnership for the team Sharks. Men on the boundary at the long on position and men at square on the onside, and fine leg as well. Bowled in! 2 wickets in 2 deliveries for Shami. He is simply sensational here. Brilliant, absolutely brilliant from Shami. Sharks falling apart. 5 wickets down for 52. A little bit of a lazy shot from Shaukat. Didn't bring his front foot and just stood where he was and brought his bat down and couldn't just
couldn't just stop it from disturbing his furniture. Bilal Sameh just blocking the noise. After 7, it's 52 for 5 as Shaukat Zaman walks back for a duck. Wow, what an over that. First over given away 14. Second over, 4 runs and 2 wickets. And 2 wickets leave him on a hat-trick when he comes to bowl his next over. Back-to-back wickets. First, the wicket of Shahidullah Kamal, who is really enjoying a good form. Came down the track, lost his balance. It was on seam the way Bilal Sameh bowled it. And you miss, I hit. That's what a kind of story it was. And then straight away into his second match, Shaukat came in. A little bit of lazy stance or lack of enough footwork, and off stump uprooted. Another bowling change. Khalil Gurbaz has been among wickets. 10 wickets to him already in this edition. He's looked good. He's shown a lot of promise. Good control for his line in length and for his variations. The leg spin in googlies. As the new batter for the Amo Sharks come down onto the middle, Ishaq Rahimi. Aerial, almost another wicket. Very first ball that Khalil Gurbaz bowled was almost another wicket. Fell just short of the fielder in the circle, waiting for that in the third. Could not keep it down, just falling short of the fielder. .54 for 5, team in deep trouble, Sharks. Coming back to Kiramatullah, 18 of 11. Yeah, just continuing what I was saying about Ismail Alam. So I had a chance to talk to his younger brother, probably 10 or 12. I didn't ask him about his age. I said, okay, tell me, because the whole family, I mean, he's been playing cricket for a very long time. So I said, what do you want to suggest about Ismail Alam's batting? What is he lacking? Because he's certainly a complete package. He said, well, yeah, power hitting is good, but maybe if you could time a few shots, and maybe a few shots square of the wicket. And I said, wow. That's the beauty. Watching a lot of cricket, talking a lot of cricket at home. That's how you consume information. That's how you filter different things, what works and what doesn't. 2 wickets and 2 deliveries. Wicket to wicket line. Brilliant Yorker. No footwork from Shaukat. Bilal Shami simply brilliant with his lines. Yeah, absolutely. Blocking the noise kind of celebration he's shown. I just don't want to forget one other thing that he said. He wanted Ismail Alam to bat up the order. Want him play proper long format kind of cricket. Maybe he has missed his 100 that he scored in the test match against Zimbabwe. I doubt if he is, but he was not completely satisfied with his brother. It's always in the blood. You do good, they just want you go extra mile. That's where you become extraordinary. What's remarkable, most of the players are attacking by nature and asking Isma to slow down to construct his innings. He has test match century already, to his credit, on his test match debut at Bulawayo. 8 over 7 bowled, Sharks rattled. When team in trouble, you commit more errors. Pressure on about the judgment, about clouding the thinking. This is what transpires. Nice throw, but the better. It seems that he has made to the safety of the crease. Not out, will be flashed on the screen. Sharks 5,
for 58 after 8. بلال سمې د 13 اوور په وروستیو دوو توپونو وکټ واخیسته، هیټریک باندې و مس یې کړ. نوموړي په لومړي اوور کې 14 منډې ورکړې، دوهم اوور کې د 4 منډو په ورکړې 2 لوبغاړي هم وسوځول. د خپل سپیل دریم اوور ته راغلی او دلته ال بي ډبلیو اپیل لوبڅار دلچسپي نه ښیي، که څه هم د دغه لومړی توپ د هیټریک چانس و چې هیټریک یې ترسره کړی وی. بهترینه توپ اچونه ده بلال سمې له لوري. بیا تکرار ګورو، بالکل که وګورو بهترینه پریکړه ده لوبڅار له لوري څخه. لیګ سټم میس و، بالکل ښه پریکړه وه د امپایر له لوري. آمو شارکس لوبډلې تر دا مهاله پورې خپل 15 د پیل توپ وهونکي له لاسه ورکړي، نیمه لوبډله یې بیرته پویلین ته رسېدلې. د لوبې 9 اوور جریان لري، خو دوی څنګه چې په کار و، څنګه یې چې تېرې لوبې وي، هغه رقم نه دي. ډېر بهترینه بال و، وکټ کیپر ته ورسېده، 3 ډاټ بالونه راغلل. خپل دریم اوور ترسره کوي بلال سمې. اته 50 منډو 15 وکټې. لومړی ځل ده چې د امو نهنګانو دغسې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د 11 پړاو شپږیزې کرکټ لیګ لومړۍ لوبډله امو نهنګان دي چې پایلوبې ته یې لاره پیدا کړې ده. ډېره بهترینه لوبه یې ترسره کړې ده په تېرو لوبو کې. ورته وګورو د 10 نمرو د 11 نمرو سره په جدول کې لومړی مقام لري. اسحاق رحیمي آن ډرایو یوازې 2 منډې ترلاسه کوي. بهترینه توپ اچونه د مس-e-Ainak اتلانو د لوبډلې. سالات او نور د افغانستان کرکټ بورډ مالی ملاتړ کوونکي، د روان شپږیزه کرکټ لیګ مالی ملاتړ کوونکي دي. بلال سمې د خپل اور 5م توپ ترسره کوي. که وګورو د امو نهنګانو له لوبډلې هیڅ یو لوبغاړي ډېرې منډې نه دي ترسره کړي. عمران میر 8، ګلبدین نایب 2 کسان د پیل لپاره نن راغلی او بهترینه بالو د بلال سمې له لوري په دفاع باندې مجبوره کړ اسحاق رحیمي. د کرامت الله خبره که کوو ډېره بهترینه توپ وهنه کوي. عثماني که وګورو کرامت الله د بیټ هغه سوینګ که وګورو د سوریاونشي ته ورته ده، ځکه سوریاونشي د هند هغه یو نایابه لوبغاړی ورته ویلی سو چې یو بهترینه لوبغاړی ده، لیفټ هینډر ده، خو د کرامت د بیټ سوینګ که وګورو هغه ته ډېر ورته ده. اوهو کلین بول، ایکسلنٹ ډیلیوري، ټریمنډس په زړه پورې بالینګ بلال سمې له لوري څخه 3 وکټې ترلاسه کوي په دغه 2م اوور کې. وروستی توپ ته بالکل توپ څه لاندې پاته سو، دننه میډل سټمپ لګیږي. چینج اف پیسو ډېر اعلی د یو فاست بالر څخه همدغه تمه توقع وي. بالکل غوږونه بندوي د شور او غوغا څخه.
په توپونو باندې 3 منډې اسحاق رحیمي د پویلیون په لور. ډیره بهترینه توپ اچونه وه د بلال سمې له لوري، که څه هم په لومړۍ سیالۍ کې نوموړی دومره ښه نه و، له هغې وروسته ریسټ ورکړل شو او نن چې لوبډلې ته بیرته راوګرځېد په خپل 3 اورونو کې 3 لوبغاړي وسوځول. لومړی اور یې که څه هم له منډو ډکو خو وروستي 2 اورونه یې ډېر بهترینه ترسره کړل. نوموړی په خپله پښه کې درد احساسوي او ښکاري داسې چې له بونډرۍ ووځي او د ده پر ځای بل لوبغاړی د فیلډینګ لپاره میدان ته راشي. بلال سمې خپله ونډه په ښه توګه ترسره کړله. د ده چې کوم ریسپانسبیلیټي و هغه یې ښه ترسره کړې. د 3 ارزښتناکه ویکټې د یو فاست بالر لپاره تر ټولو ځانګړې خبره دا وي چې هغه کلین بولډ کوي. محمد یونس زدران په چپ لاس باندې توپ وهنه کوي. دغه ځوان لوبغاړی د افغانستان په کورني کرکټ کې په ځانګړې توګه په 3D او فرست کلاس کې ډېر ښه ځلیږي. بیا هم توپ په کور باندې لوبول شوی ده، یوازې سټرایک روټیټ کوي. خو د دویمې منډې لپاره هم چټکه منډه، بهترینه رننګ بټوین د وکټ، همغږي ډېره په زړه پورې. بالکل میس فیلډ وشو او له هغې نه په استفادې کرامت الله او یونس زدران 2 منډې ترلاسه کړي. د امو نهنګانو لوبډله دا مهال په ستونزو کې دا دوی 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي. خلیل ګربز توپ اچونه کوي. یوازینۍ هیله د دوی کرامت الله او یونس زدران دي چې د امو نهنګانو لوبډلې لپاره به توپ وهنه کوي. له دې وروسته توپ اچوونکي دي او په هغه دومره شمار نشي کېدلی. تر دا مهاله پورې 3 لوبغاړي د بلال سمې له لوري، یو د ضیا له لوري او یو د دولت له لوري سوځېدلي. حسن ساخیل بیا د خالد تڼیوال له لوري رن آوټ شوی دی. بالکل ګلبدین نایب هم لا په پویلین کې په تمه ده، په انتظار ده. بهترینه بال جاو بالاخره بونډرۍ ته رسیږي. 4 منډو لپاره دا توپ ولوبېده د کرامت الله له لوري. یوازینی لوبغاړی چې تر دا مهاله پورې له 20 ډېرې منډې ترسره کړي دي او لا هم په میدان کې موجود دی کرامت الله دی. له ګریډ 2 تر ګریډ 1، له ګریډ 1 تر ملي شلاوریز جام او له هغې وروسته دا د په شپږیزه کې بالکل له دې سروجي سره د امو نهنګانو په منډو کې 4 منډې نورې هم اضافه راځي. که وګورو د فلیکات سره کوله خو توپ د لیګ سټمپ څخه بهر و، نو د وایډ سره 5 منډې ایکسټرا ټوټال که وګورو 8 دي. 7 وایډ توپونه ترسره شوي دي ځکه ایکسټرا یا اضافي منډې ډېرې زیاتې دي. تر دا مهاله که وګورو تر اوسه 10 اوره هم نه دي بشپړه شوي. نو یونس زدران دغسې یو لوبغاړی دی چې هغه د یو پارټنرشپ یا ملګرتیا په جوړولو کې ډېر مهارت لري. سټرایک روټیشن د ډېر ښه ده. د سټانس یا سټیبیلیټي که وګورو، د شاټونو هغه انداز که وګورو، کور ډرایو وګورو، سویپ وګورو، نو په کورني کرکټ کې دغه ځوان لوبغاړی ډېر ښه ځلېدلی ده. د هم کرامت الله په سټرایک ده، بالکل یوازې فلیک کوي د یوې منډې لپاره. دغه کرکټ په کار ده کله چې 6 وکټې له لاسه ورکړل شوي، نو په هغه صورت کې په کار دا ده چې ته یو پارټنرشپ یا ملګرتیا ترسره کړې. بالکل د دوی هڅه به دا وي تر څو تر وروستیو اورونو پورې ودرېږي، یوازې په 1 او 2 منډو باندې بسنه وکړي او خپله لوبډله له دغه ستونزمن حالت څخه وباسي. که څه هم دوی د 11 پوینټونو په درلودلو سره د جدول په سر کې ځای لري، فاینل ته رسیدلی، خو د نن سیالي ګټل هم ورته ډېر زیات مهم دي. د 10 اورونو پای 15 شپږ.
دا بالینګ کارت ګورو د بلال سمیت توپ اچونه د ستاینې وړ ده 3 وکټې اکسپیډیشن منډي 11 ډاټ توپونه یې ترسره کړي دي او دا ډول یو وکټه ضیا شریفي یو وکټ دولت زدران ترلاسه کړې ده او یو هم رن اوټ دا هم د شیخ زاید د پونتون ګورو ډېر یو بهترینه د افغانستان د په علمي ډګر کې د شیخ زاید پونتون نه ډېر مهم رول لوبوي ځکه دلته د علم او زده کړې ډګر ده ډېر یو ښایسته جوړ شوی د شیخ زاید پونتون که وګورو د افغانستان په کچه بیا په ځانګړې توګه په دا خوست ولایت کې واقعا هم دغسې ماحول د زده کړې لپاره د علم لپاره دا یو علمي اکاډمي ده یو علمي ځای ده نو له دې څخه بیرته راځو له شیخ زاید څخه مستقیم مسرور ولی لوبغاړي ته بالکل د لوبې 11 اوور د ضیاء الرحمن شریفي لوري سټریټ لوبېدلی او زبردسته فیلډینګ یوه منډه بله اضافه شوه د امو نهنګانو په لوبډله کې که وګورو ضیاء الرحمن شریفي تر دا مهاله پورې په 2 اورونو کې 2.4 اورونو کې 14 منډې ورکړي دي همدارنګه دولت زدران بیا په 3 اورونو کې 18 منډې ورکړي یو لوبغاړی سوځولی تر ټولو بهترینه توپ اچونه په 3 اورونو کې د 20 منډو پر ورکړې د بلال سمیده چې په 6.6 اکانومۍ باندې توپ اچونه ترسره کړې د ضیاء الرحمن شریفي له لوري 11 اوور ترسره کیږي دا هم غوره وکټ اخیستونکي دي ګلبدین نایب په 8 لوبو کې 11 وکټې ترلاسه کړي دي یامین احمدزي په 7 لوبو کې 11 وکټې خلیل ګربز په 6 لوبو کې 10 وکټې ضیا شریفي په 6 کې 10 وکټې ترلاسه کړي دي بیا هم د یونیورسيټي اینډ څخه ضیا شریفي دلته په ښکلي انداز باندې لوبول کیږي د یوې منډې د دویمې منډې لپاره او دلته رننګ بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې ده د ورترو هڅه یې کوله چې یو بله منډه هم ترلاسه کړي خو ښه همغږي ده ځکه دغه منډه د دوی لپاره ستونزمنه کېدلی سوی بالکل ځکه دوی باید ښه همغږي ولري د حسن ساخیل د نه همغږۍ له وجې هغه خپله وکټ له لاسه ورکړه که څه هم هغه ته نه و په کار 13 سیالۍ کې د سپینغر خلاف هم رن آوټ شوی و پرته له دې چې کوم توپ ولوبوي هلته رن آوټ و نن هم په هماغه ډول د نه همغږۍ له وجې هغه وسوځېده د امو نهنګانو لوبډلې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دوی به هڅه کوي چې ښه توپوهنه وکړي زبردسته بالینګ دی د ضیاء الرحمن شریفي له لوري په ښه ځای باندې توپ اچونه کوي بیټسمینان نه پرېږدي چې د دوی پر وړاندې غټ شاټونه ترسره کړي بالکل د ضیا شریفي توپ اچونه واقعا یو پراپر یو بشپړه فاست بالر یا چټک توپ اچونکی ده دا هم تر ټولو زیات ډاټ توپونه چې ترسره کړي دي د هغې په نوم لومړی مقام ضیا شریفي 15 ډاټ توپونه اوورال په ټول ټورنمنټ کې ترسره کړي دي لومړی سلیم صافی او 5م نمبر باندې بیا ضیاء الرحمن شریفي ایج دی تھرډ مین او سلوریزا څلورو منډو لپاره دا توپ ولوبېده او د امو نهنګانو دواړه بیټسمینان په دې هڅه کې دي تر څو د منډو حالت روان وساتي او د خپلو منډو برقرارتیا دوامداره کړي ډیره ښه توپوهنه بالکل لکه څرنګه چې د یونس زدران خبره کوو هغه یو بهترینه توپوهونکی ده دا مهال د ده ضرورت ده چې همدغسې توپوهنه ځمکني شاټونه ترسره کړي په یو 2 منډو باندې بسنه وکړي ملګرتیا وغځوي دغه ملګرتیا به د امو نهنګانو په یو ښه ادب جوړېدا کې یو کلیدي رول لوبوي ځکه ځوان لوبغاړی د بل اړخ ته کرامت هم هیټر د غټ شاټونه ترسره کوي نو یو ښه چانس بیا هم د آف سټم څخه څه ناڅه د باندې و خو بالکل د وایډ کومه ستونزه نه وه بهترینه بالو
بهترینه توپ اچونه کوي ضیاء الرحمن شریفي له وړاندې څلوریزې وروسته هغه ته سلیپ واخیستل شو ځکه هلته ایج ولګېد څلوریزه راغله کرامت الله بهترینه هیټر بیټسمین ده د غټو شاټونو صلاحیت لري خو دا چې لوبډله په سختو حالاتو کې ده د دوی د پیل لوبغاړي سوځېدلي هڅه کوي چې له یونس زدران سره پارټنرشپ جوړ کړي او له هغې وروسته په وروستیو اورونو کې غټه توپوهنه ترسره کړي تر څو د مس-e-Ainak اتلانو لوبډلې ته یو ښه ټارګټ په واک کې ورکړي د وایډ غوښتنه کیږي خو امپایر دریم امپایر به پریکړه کوي چې وایډ دی که نه بالکل پیر ډیلیوري ده بهترینه روغ توپ ده هیڅ ستونزه نشته د وایډ احمد شاه دراني پریکړه ډیره اعلی ډیره په زړه پورې وه او وروستی توپ یونس زدران لومړۍ منډه ډیره چټکه ترلاسه کړې ده دویمه منډې لپاره هم کریس ته ځي رننګ بټوین د وکټ یا مخ منډه د دواړو لوبغاړو ترمنځ په زړه پورې د ضیا شریفي اور پای ته رسیږي د 11 اور په پای ته رسېدو سره 15 اتیا منډې امو نهنګان د شپږو وکټو په زیان بالکل که وګورو د شاهد کمال او کرامت الله ترمنځ 9 منډې پارټنرشپ شوی و له هغه راوروسته د یونس زدران او کرامت ترمنځ پارټنرشپ 15 منډو ته غځېدلی او دا به دوی دوامداره ساتي ګوربز د توپ اچونې لپاره راغلی لومړي توپ باندې میس فیلډینګ او یوه منډه جوړه شوه سپر کولا د شپږیزه کرکټ لیگ 11م پړاو شپږیزه کرکټ لیگ مالی ملاتړ کوونکي ایکس بول کچېرې مینوال او د ماشچیان په ګراوند کې د ایکس بول څخه استفاده کوي او دوی ته انعامات راوځي موټر سایکل اوتو دا دوی ته ورکول کېږي دوهم توپ باندې منډه جوړه نه شوه او یونس زدران به مخه کوي د خلیل ګوربز غټ شاټ هڅه او شپږیزه خپلواک موبایل شپږیزه ډیر اعلی ډیره په زړه پورې دام ګلالي ماشومان لوبغالي ته راغلي دي دغه څیرې دغه ښایسته څیرې د دغه لوبې نندارې ته راغلي د یونس زدران د دغه شپږیزې څخه په بشپړه توګه خوند اخلي او په مسکی څیره باندې په لوبغالي کې شتون لري بیا هم سټرایک روټیټ کوي بهترینه کرکټ ډیر اعلی کرکټ د یونس زدران له لوري د شپږیزې وروسته سټرایک روټیټ کوي غواړي چې په نان سټرایک کرامت الله ته موقع ورکړي تر څو هغه هم د ښې توپوهنې لپاره پېژندل سوې څېره که وګورو په تېرو لوبو کې په انپک لوبغاړو کې اخیستل سوی و غټ شاټونه یې ترسره کړل د امو نهنګانو لپاره یو ښه پاڼه یې ترسره کړي دا ځل کټ او د کور په لوري باندې بالکل کرامت الله او یونس زدران ښه توپوهنه روانه کړې غلطي نه کوي له لوز بال نه استفاده کوي او د خپل ټیم په منډو کې اضافه والی راولي د دوی هڅه دا ده تر څو د لوبې تر وروستیو اورونو پورې لاړ شي او یو ښه ټارګټ مقابلې لوبډلې ته په واک کې ورکړي یو ځل بیا سویپ او دلته د یونس زدران د اننګز پای بهترینه توپوهنې څخه وروسته یونس زدران خپل وکټ د لاسه ورکوي دا هم د خلیل ګوربز توپ اچونه او له دې سره د امو نهنګانو لپاره یو بل زیان
خالد تڼیوالو چې دغه کیچ یې ترلاسه کړ. یونس زدران په 11 توپونو 60 منډې، 2 څلوریزې او 1 شپږیزه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوست رحمت ولی مسرور ملی کرکٹ لوبغالی ای اینڈ شپگیزا کرکٹ لیگ سپر کولا سیالی. یمین احمد زاید توپ وهنې په موخه باندې میدان ته راغی. وړاندې یونس زدران وکټ له لاسه ورکړه او نږدې د دوی توپ وهونکي هم چې د امو په لوبډله کې دي هغه له لاسه ورکړي دي. د لنډرانو ته لوبه ورپاتې ده. توپ اچوونکي به له دې وروسته توپ وهنې ته راځي. یوازې کرامت الله لا هم په میدان کې د 22 بالونو 13 منډې ترلاسه کړي دي. مسلم موسی دغه بال لوبیږي د باونډرۍ په لور 4 منډې ترلاسه کیږي. اند تاسو هم ډېر په خیر راغلی. ډېره مننه. ماسپښین په خیر. ښه لوبېدنه د کرامت له لوري دوامدار ښه لوبېدلی دی په روانه شپږیزه لیګ کې. تاسې د وړاندې شاټ تکرار ګورئ. بیکورډ پوینټ دیپ کې 4 منډې وګټل شوې. مسلم موسی نن ډېر ښه توپ اچونه کړې ده د مس-e-Ainak توپ اچوونکو د سیالې لوبډلې. دا هم واو یو ډګر ساتنه علي ډګر ساتنه ترسره کیږي د خالد تڼیوال له لوري. یقینا د خپلې لوبډلې لپاره 4 منډې سیو کوي. دلته څومره عالي هڅه، بهترینه هڅه د خالد تڼیوال له لوري. له دې غوره بل لوبغاړی کوم کېدلی شي چې تا ته په بیټینګ کې هم منډې کوي، په ډګر ساتنه کې منډې ژغوري او همداشان د ترو په نتیجه کې دی ډېره ښه وکټ هم ترلاسه کړه په رن اوټ کې د حسن ساخل. او دلته پرله پسې ډېره ښه ډګر ساتنه د نوموړي له لوري دوام لري. 100 منډې هم د امو مکملې کیږي. لومړی په 30 بالونو 50 ورپسې بیا دویمه 50 هم په 30 بالونو 100 منډې 7 لوبغاړو په تاوان. توپ اچونه کې بلال سامي بیا 3 اورونو کې 3 وکټې. خلیل ګربز یوه، دولت یوه، ضیا هم یوه وکټ ترلاسه کړې ده. دا ځل آپ سټمپ څخه بهر بال وایډ او د وایډ ریویو هم وغوښتل شو. وګورو دریم لوبڅار به پریکړه کوي. نن د امو لپاره په توپوهنه کې یوازینی توپوهونکی کرامت الله دی چې 18 ته رسېدلی. له دې وړاندې یونس زدران هم ډېر ښه ولوبېده. 11 توپونو باندې 60 منډې ترلاسه کړي. اقرار د صحنې ګورو. د وایډ لپاره ریویو غوښتل شوې ده. یوه ریویو د لاسه ورکړي. البته د امو لوبډلې لا هم وروستۍ فیصله نه ده شوې. وګورو دلته وایډ بال وایډ ترسره کړی دی. دلته مسلم موسی په 3 بالونو 7 منډې تر دې وخته پورې ورکړي دي. کرامت الله یوازینی توپ وهونکی دی نن بیا هم چې مقابله کوي. 9 ایکسټرا منډې دي چې 8 وایډ بالونه او یو هم لیګ بای منډه ترلاسه شوې ده تر دې وخته د امو لوبډلې له لوري. دوی ته mis-e-Ainak ورکړي دي 25 بالونو 30 منډې. بهترینه توپ وهنه دلته بیا هم د یوې منډې لپاره نن سیالۍ کې
ذمہواري اخیستې ده دغه ځوان لوبغاړي. دا هم د یونوس زدران وکټ د غټ شاټ هڅه کړې وه، کامیاب نه و او دلته په کیچ آوټ سره نوموړي وکټ له لاسه ورکړه. خالد تڼیوال دغه کیچ ترلاسه کړی و، یو رن آوټ یو کیچ. روانه سیالۍ کې تر دې وخته خالد تڼیوال ترلاسه کړي دي. یامین په توپ اچونه کې لاس وکټ یې ترلاسه کړي. ګلبدین 11 او نن خلیل ګربز هم دا د یوه توانې د 11 وکټ یې ترلاسه کړي. 11مه وکټ البته یمین هم 11 وکټ البته ترلاسه کړي دي. 3 توپ اچوونکي په روان شپږیزه لیګ کې توانېدلي 11 وکټ یې ترلاسه کړي. ځای کې توپ اچونه بیا هم د مسلم موسی له لوري خالد تڼیوال پر ځای شته او د یوې بلې منډې زیاتوالی د امو لوبډلې لوبډال مشر یمین احمدزی. خبره تر ټلنډرانو رسېدلې ده ځکه تر ډیره به کرامات هڅه کوي سټرایک له ځان سره وساتي. 26 توپونه یې لوبولي، 30 منډې ترلاسه کړي دي او سترګې راوړي په اوسنیو حالاتو کې د امو لوبډلې. بیا هم توپ لوبېدلی، ډګر ساتونکی شته، په دې سره 14 اورونه پای ته ورسېدل، 104 منډې د 7 وکټو په زیان. یو سل څلور منډې و لوبغاړي، 9 ایکسټرا، 14 اوره پای ته رسېدلي نن سیالۍ کې. یوازینی خلیل ګربز د توپ اچونې لپاره او تر دې وخته په ډیرو وکټ اخیستونکو لوبغاړو کې هم په لومړي مقام کې قرار لري. اکانومي ډېره ښه ده. دلته څومره په زړه پورې بال یو ځل بیا څومره زیات ټرن کېږي د نومو دغه بال. اصل بال ډیر زیات لاندې پاتې شو. عموما رست توپ اچونکي چې دي هغه څوک چې مړوند سره توپ اچونه کوي، واو ډیره ښه ډګر ساتنه د رحمان الله ګربز لوري. یقینا د خپلې لوبډلې لپاره یو بله بونډري هم وژغورله. خلیل ګربز خوشحاله دی چې رحمان الله ګربز په څومره چټکۍ سره ځان دې توپ ته ورسوه. د هغو ځوانو لوبغاړو ته یو انګیزه ده، یو الهام دی، یو پیغام دی، یو میسیج دی چې له ګربز زده کړه وشي. لږ سټم کېدی په ډیپ سکوار لیګ باندې ډګر ساتونکی شته او بیا هم بلال سمی. رښتیا هم دلته به وګورو خلیل ګربز لومړی مقام، شپږو میچونو کې 11 وکټې، 8.4 اکانومي. ګلبدین نایب 8 میچونو کې 11 وکټې، 8.4 اکانومي د نوموړي هم. دلته ډېر عالي بال بیا هم د خلیل ګربز له لوري. د هوم ګراوند دی، دلته ډېرې سیالۍ ترسره کړي دي، وکټو سره هم تقریبا پوره بلدتیا لري او یو سلیپ سره توپ اچونه ترسره کوي. خلیل ګربز روانه ورکي، بهترینه بالا پیل دی د لوبچار په وړاندې، خو کومه دلچسپي نه ښایي. وریشن ډیره فوق العاده او په زړه پورې توپ اچونه د خلیل ګربز لوري. تاسې د هغه د توپ اچونې ډول وګورئ. واو، یمین احمدزی بالکل پاتې راغی، غوښتنه وکړه تر وروستیو، خو لوبڅار خاموشه پاتې کیږي. په تیرو لسټې سیالیو کې خلیل ګربز همداشان په نېشنل 20 کې او له هغې وړاندې لسټې سیالیو کې، یعنې د افغانستان داخلي کرکټ څومره ایونټونه چې ترسره کیږي، خلیل ګربز پکې ډیره د پام وړ توپ اچونه ترسره کړې ده. بیا هم د منډې فرصت نه و. په لومړي بال باندې دوم بال سنګل، له هغه وروسته په 3 توپونو باندې هیڅ کومه منډه نه ده ورکړي. 14 اورونه پای ته ورسېدل، 107 منډې د 7 وکټو په زیان.
کرامت الله سټرایک له ده سره د روانه سیالۍ کې ذمهواري اخیستې ده. دلته بیا هم د شاټ هڅه ده او کامیابه ده. باونډرۍ ته بال رسیږي. 4 منډې. واو څومره یې په زړه پورې لیدنه، ډېره ښه ننداره. د وړاندې شاټ تکرار، بیا هم کرامت ډېر ښه ولوبېده، ګیپ یې پیدا کړه، فاصله یې پیدا کړه او 4 منډې پکې ترلاسه کړي. وفي تراخیل هم په بېوسۍ ولیده دا توپ، ځکه له لاسه یې څه پوره نه و. 4 منډې وګټل شوې ده یا ترلاسه شوې د امو لوبډلې لپاره. ډګر ساتونکو باندې که خبره کوو، لانګاف، لانګان، ډیپ میډ وکټ او یا هم د شاټ هڅه. سکوار لیګ کې ډګر ساتونکی شته، ډیپ سکوار لیګ یو بله منډه زیاتیږي. یمین 4 بالونه یوه وکټ. دا هم لومړنۍ 3 وکټې چې دوی له لاسه ورکړي وې. بال تر ډېره په هوا کې و. دلته وفي الله ډېره بهترینه ډګر ساتنه ترسره کړې وه او دا هم د رن آوټ په نتیجه کې د خالد تڼیوال له لورې رن آوټ شوی و. مسلم موسی 1.2 اورونو کې 15 منډې تر دې وخته ورکړي دي. او دا هم د بلال سمی له لورې پرله پسې 2 وکټې ترلاسه کولو په بولډ آوټ سره. او دا هم 3مه وکټ وه د بلال سمی لپاره چې د ترلاسه کړه. او دا هم د یونس زدران شاټ و خالد تڼیوال کیش ترلاسه کړی و. بهترینه توپاچونه په نن سیالۍ کې د میس-عینک د لوبډلې توپاچوونکو ترسره کړې ده. لاین او لین کې ډسپلین سره د فیلډینګ مطابق. او کرامت الله بیا روانه سیالۍ کې ډېر ښه ثابت شوی دی. او دا هم 13 بالو. چټکه منډه وه د وکټو په منځ کې. نصر جمال هڅه کړې وه تر څو په وکټ ګزار برابر کړي او په رن آوټ کې دا وکټ ترلاسه کړي. یمین احمدزی دومره ډاډلوبېږي توکه د دې لوبډلې د منځنۍ حصې توپ وهونکی دی. د هغه سره د کرامت سره البته د یمین احمدزي ملګرتیا ډېره په زړه پورې ده، ډېره عالي ده. ځای کې توپ اچونه د مسلم موسی له لورې. بیا هم د رن آوټ هڅه بیرته ستنېږي یمین احمدزی. یمین احمدزی هم کوشش کوي تر څو په وکټ پاتې شي، ملګرتیا وکړي د کرامت الله سره، ځکه کرامت الله کولی شي غټ شاټونه ترلاسه کړي، وړتیا لري او تر دې وخته د میدان هر اړخ ته لوبه کړې ده، ښه بال احترام یې کړی، لوزو بالونو یې ډېره ښه استفاده کړې ده. او دا هغه څه دي چې د توپ وهونکو سره یې هم ملګرتیا کړې ده. هم یې د خپلې لوبډلې دغه منډې او سخت حالات کنټرول کړي دي او لا هم د مخکې تګ په تکل دی. اف سټمپ باندې دغه بال ترسره کیږي او ورپای ته رسیږي. 15 اوور وروسته 114 منډې و، لوبغاړي لاس ورکړي دي. او دا توپچوانې لپاره بیا هم د میس-عینک لوبډلې چټک توپچوونکی تجربه کار لوبغاړی دولت زدران انتخاب کېږي. پاور پلی کې 48 منډې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي. هغې نه وروسته 7 اورونو نه تر 15 پورې 15 منډې 4 لوبغاړي دې وخت کې هم دوی له لاسه ورکړل. 7 لوبغاړي 114 منډو بدل کړي له لاسه ورکړي دي. امین احمدزی سټرایک له نوموړي سره دی. دولت زدران 3 اورونو کې 18 منډې، اکانومي ډېره ښه ده، وکټ اخیستو باندې هم بریالی شوی دی. دلته بیا هم چانس نه ورکول کېږي. تجربه لرونکی دولت زدران هغه پوهیږي چې څنګه د
یمین احمدزي پر وړاندې خپلې توپ اچونې ته دوام ورکړي. کوشش به دا وي، هڅه به دا وي تر څو ډاټس راولي، میس راولي، منډې ورنه کړي او بالاخره یمین احمدزي په تنګ کړي وکټ یې راولي. وړاندې 3.1 اورونو کې 18 منډې ورکړي او په بدل کې په وکټ اخیستو هم بریالی دی. کرامت لا هم په نان سټرایک دی. 4 منډې وروسته دی چې مسلیزي ته ورسیږي. مخامخ ګورو چې ډګر ساتونکی نشي رسېدی. 4 منډې. دا ځل ښه شاټ سلیکشن و د یمین احمدزي له لوري. 440مه څلوریزه په روان شپږیزه لیګ کې دغه څلوریزه د یمین احمدزي په نوم ډېر ښه راواخیسته دغه بال د دولت خلاف او بال یې د 4 منډو لپاره باونډرۍ ته ولېږه. سینر لوبغاړو ترڅنګ ځوان لوبغاړي ډېر ښه ځلیږي، له ځانه وړتیاوې ښایي او موږ دلته ګورو کلب لیول څخه راغلي لوبغاړي ګریډ 2 ته، ګریډ 2 نه ګریډ 1 ته، او یو بل څه چې دلته ګریډ 1 په دواړو فارمټونو کې ترسره شو، 50 اوریزه هم په 60 اوریزه کې، په 60 اوریزه کې نیشنل T20 کندوز کې چې څوک ښه وځلېدل شپږیزې ته راغلل او 153 که همدغسې ځي که 9 منډې ترلاسه کوي، 159 که 11 ترلاسه کوي، 158 منډو پورې هدف ورکولی شي مقابل لوبډلې ته. بیا هم دغه بال پیږي د منډې هڅه کېږي او که کرامت الله په نن سیالۍ کې 50 ترلاسه کوي، دا به د په 60 اوریزه سیالیو کې او بیا په شپږیزه کې لومړنۍ 50 وي. دولت زدران له وړاندې 4 اوریزې وروسته ډېر ښه راوګرځېده. چینج راغی د یمین احمدزي لپاره. د منډې فرصت یې ورنه کړ. په میډ آف کې ډګر ساتونکی رحمان الله ګورباز په خپله په چټکۍ سره ځان راورسو. کرن رن ریټ هم په 7.55 کې روان دی. اړتیا لیدل کېږي چې توپوهنه یو څه چټکه شي، خو بیا هم میس فیلډ منډه ترلاسه کېږي. نن د امو لوبډلې توپ وهونکي پاتې نشول په ویکټ باندې. لومړی ویکټ 12 19 دویمه 3مه 23 څلورمه 250 پنځمه 250 شپږمه 80 څلور 90مه. ضیافت رستورانت هم په دغه روان شپږیزه کرکټ لیګ کې سپانسر دی. ضیافت درویش منډې 3.4 کې یوه وکټ هم ترلاسه کړې ده. اکانومي ډېر عالي ده د دولت زدران. هغه تجربه کاره دی، سینیر دی، پوهیږي چې دغه حالات څه ډول کنټرول کړي او 23 بالونو باندې 24 منډو ته ملګرتیا رسیږي د دواړو ترمنځ. څلرویشتو توپونو باندې 24 منډې پارتنرشیپ او ملګرتیا شوې ده د کرامت الله او همداشان یمین احمدزي ترمنځ. 10 توپونو باندې 7 منډې یمین احمدزي ترلاسه کړي دي. هڅه یې دا ده، خواري دا ده تر څو ډېر سټرایک کرامت ته ورکړي او خپل هم ویکټ سیو کړي، وژغوري او تر وروستیو پاڼه یې وغځوي. وروستی بال دی د 14 اوور. چینج دی، سلو دی، ډېره په زړه پورې توپ اچونه د دولت زدران له لوري. یو بله منډه زیاتېږي. 14 اورونه پای ته ورسېدل. 119 منډې د 7 ویکټو په زیان. Amo Sharks deciding to bat first are at 119 for 7 after 16 overs. A couple of partnerships, 29 first with Karamatullah and then again another 25 with Karamatullah. He came down to bat at number 4 and he's shown good promise. He's shown good temperament.
He can hit it, but he's also shown that he can stitch partnerships. And this is the last 4 overs, so probably you will see some power hitting now from Kiramatullah, as I'm joined in the com box by Devinder Kumar. Well, the Sharks have been troubled despite qualifying for the finals, but you have to admire the persistence, the courage, the application of Kiramatullah. From grade 2 cricket to where they find themselves in 48 of 37. He's showing strong resistance in this game, on the verge of getting a half century. Wow, Yamin Ahmadzai. Probably he's just inspiring Kiramatullah now. Early on, placed a beautiful boundary, and this time around found the ball into his arc and hit Ekhpulwak Mobile Super 6. Superb stroke and beautifully captured on the boundary. Opportunity. Just that feel of grabbing the white ball for the ball boys. Airborne over the top. Couple of runs on offer for Yamin Ahmadzai. Is wielding his willow using the long handle. He's playing a very good hand in this partnership. 15 for him in this partnership of 34 of 28. When he came down to bat, Amo Sharks were 94 for 7. And look what he's done. The captain has led from the front. Slower delivery. And good for him that it fell much far from the fielder down there at the deep. Oh, underage. Good work down there by Afsar Zazai, the wicketkeeper. 34 of 29, the partnership. He will strike a conversation with his partner for sure. Slow through the air once again, almost chopping that one onto the stumps. He made a good adjustment of the previous delivery, not this time. Underaging to the wicketkeeper, Afsar Zazai. Yamin 15, Kiramatullah 48. He's waited for that. One bounce down to the fielder at the deep. Not a bad over that, Devinder, for Amo Sharks. They've already got 10 runs off it. The reason why he actually started going for the big shots, maybe he thinks that 150 might not be enough. So let's try and push for something above 160, 70. Kiramatullah on 48 of 37. Short third, and at the deep backward point on the boundary. Cover point on the boundary, long off on the boundary. He's already got his career best 48. His previous best was 44. Kiramatullah. And there is a flying slip which Mis-e-Ainak Knights kind of put in almost every game. Beautifully driven. That might just be 2. No. Yeah, it is 2, and it brings up the maiden half century for young Kiramatullah. Brilliant work done. Wonderful innings built. After 17, it's 131 for 7. .131 for 7. Good resistance shown by Kiramatullah. 50 of 38. Stroking at 131. Bilal Shami bowled accurately today.
wicket to wicket to get wickets. Lobs one in the air on the onside. Just a single on offer. Yamin Hamaza has really batted well and really played a good hand in this partnership of 38 of 32. Keramatullah, young Keramatullah, bring up his maiden T20 half century in a style. Celebration, and why not? He's a power hitter for sure, but he also has shown a lot of temperament. And he brings up his 50 with a beautiful drive that he keeps it down the carpet. Use of feet! That is in the air! Dawlat Sadran settling underneath it, but it will go far from his reach. Pulwaq Mobile Super 6 for Keramatullah. Well, that was in the air for a long, long time. Hitting against the wind. The fieldsman was interested for quite some time. Well over him for 6. No chance. Cuts beautifully for 4. Just delaying his contact point, and he's unfurling some beautiful strokes here, Keramatullah. Ian 4. That's a shot. All the shots that he's played, I actually like this better. Because the way he leaned onto that, look at that. And the way he guided the ball. God, this is beautiful. Keramatullah is certainly shown quite a promise here. We know Shpageeza, and we always say that is a platform for youngsters to showcase their skills. You cannot neglect the skill that Keramatullah has shown under pressure, and really well played. A slower delivery and nicely played for a single. Brilliant batting display already, 61 of 41. His dedication, his devotion, his discipline, his understanding about the game situation, reading the nature of the surface and making necessary adjustments. For a young player, so heartening to see here in Afghanistan cricket. And Devendra, people ask question how we can make it to the national side. This young lad from Paktika has played club level cricket. From inter-club, he's made it to the Division 2, Division 1, and now on the most reputable domestic cricket platform, Shpageeza, here in front of this big crowd, and also been watched all over the world. He is showcasing his skill. Wonderful, wonderful prospect. And that might just be guided down to the leg side. Well, Yamin might have gotten some beating. He was running and rubbing his body, but he will take the 4. Well, the frustration is building for the team, Mis-e-Ainak Knights. The leaking runs, full toss on the leg stump. Frustration for the captain, frustration for the team management. From that position of 7 wickets down for 94, they have allowed the opposition to get away. He'll get some treatment. He will have the bruise. Yeah, we've been talking about it since morning today. In the morning, Siddiqul Atal was hit. And now we see Yamin Hamaza been hit. That's what happened. He missed it. And then got hit on his unprotected area. Thigh. He's rubbing it. But he won't mind the result. Especially if you're the captain, you want runs. And that too, if you're a bowler, you want runs. Partnership 53 of 36. There's a reason Amo Sharks, they won back-to-back competitions. 53 of 36, the partnership. Keramatullah contributing majorly. A brilliant half century, chopped through the offside. Pick up stroke over mid-wicket. Off the back foot. Chops off the back foot. The range of strokes. Some style, some flourish from young Keramatullah.
A memorable innings from him already. 61 of 41, 148 for 7 Sharks. That skyscraper of the 18th over came 17 runs off it of Bilal Same's over. Bilal Same, who took 3 wickets, came back really strongly in his over number 2 and 3, but the last over also went for some runs. Yeah, that's good, because Karamatullah has been put on strike. Only 11 more deliveries left. But you gotta have to talk about this. This is such a story. From 94, 7 wickets down, they have brought the target. They've brought this total to 149 for 7. What partnership this is? 55 of 38 in Karamatullah. That guy has shown temperament. He stood there, and now watch out how he capitalizes on these remaining 11 deliveries. And please, I don't want to jinx him. 94 for 7 is a familiar figure. Very well known in Afghanistan cricket. Full toss above the waist height, and it's a no ball. Absolutely, for the liking of Karamatullah and for the liking of Mis-e-Ainak fans, that's not good. Mis-e-Ainak fans will not like it. For the liking of Amo Sharks fan, they would love it. Because Karamatullah is the power hitter. He has the opportunity to hit a shot without being out, unless he gets himself run out. That's clearly a no ball. You will be doing the post-match presentation. He must have seen that innings from Maxwell and Pat Cummins. 94 for 7. Struck firmly down the ground for a single. Every experience, every watching experience, you pick something, you try to adapt to your game, try to strengthen your batting, bowling, or reading of the game situation, or the response, stimuli and response. You know, Devendra, this is a very good point. A lot of time people say where I can learn from. You can learn from everywhere. You talk about that game of Australia, Afghanistan. Not people will want to hear about or will want to remember. But you gotta have to look at Pat Cummins, how he stood there for all the time, allowing Maxwell to do that heroics. That happens once in a lifetime. Scoring a double 100, winning the game from the position of loss. Here, as 150 is up, 151 for 7. Yameen Ahmad has played the same hand along with Karamatullah, but nothing of less respect for Karamatullah, because he understood the situation. And for Amo Sharks, throughout this Shpageeza Cricket League, powered by Super Cola, someone has stood up. That's been the beauty for Team Amo Sharks. Edge is found, not grabbed by the wicketkeeper. Not an easy chance. Afsar Zazai is a very good wicketkeeper, but not an easy chance. Zia Sharifi is equally up for the task. A really good bowler. He's shown good promise, bowling into depth. He could have taken it, actually, now that I see it, but still he had to dive, and he just didn't happen to stick in his glove. Sometimes it does stick in your glove. Also the fatigue setting in, playing back-to-back matches, maintaining freshness as a player. Hammered it down the ground. A firm strike once again. He's coming back for the second. Will get there eventually. Determined, keen, determined cricketer. Looking to farm the strike. Yeah, good commitment. Running hard between the wicket. Karamatullah just trying to taunt this. Doesn't get the timing to his liking. So you gotta appreciate how Zia Sharifi has been bowling. Zia Sharifi has really bowled well with the old ball.
Oh, that's aerial, but that will be just one bounce to the fielder down at the... And that will keep Keramatullah on strike. The over has gone for 7 runs, 155 for 7 after 19 overs. Now that we have only last 6 deliveries left, Amo Sharks looking at 155 for 7 would be very pleased the way their batters have stood. Especially the way Keramatullah has done it for them. They didn't have to bring in their impact sub batter, meaning they have the luxury of bringing in an impact bowler in. Amo Sharks getting into a position of advantage now, 65 of 45. That is a stand-up performance. But keep an eye on the 20 of 20 of Yameen Ahmadzai. That is as equally important as is that of Keramatullah. It's coming fine. They continue to leak boundaries. EN4. They want runs, be those in any form. This time, they are leg buys. He wanted to just be a cheeky shot player at this occasion. We've seen him play good straight shots down the ground. Haven't seen him playing any cheeky shots. Maybe one flavor less in his batting that we haven't seen yet. But if you have the power, just smoke it, man. Yes, well bowled. That might just be in the gap. No, it's not. Fielder coming in. They will run hard for the second. They get the second. That's good. The legend of Afghanistan cricket, Hamid Hassan, will be mighty pleased the way two batters have been able to resurrect this situation from 7 wickets down for 94 where they are currently. That was a typical Hamid Hassan delivery. At the base of the stumps, what a fantastic character. He has always been, not as a cricketer, but also as a commentator and now as a coach. Straight to the fielder. He found few boundaries from that area. Not this time. You have to appreciate Hamid Hassan as a head coach. Since he's been the head coach of the Amo Sharks for the last 2 seasons, they ended up winning the title for the first time in 2024, then in 2025. And even for the 3rd time now, being the defending champion, they've already qualified to the final. So kudos to Hamid Hassan as the head coach and as the mentor with the Amo Sharks. Well bowled. Musa Zai, we know, is a very talented bowler, a very talented all-rounder. And for Keramatullah, who had to hit big shots, and a lot of expectation from him, the way he's actually shown us. Unfortunately, Musa has not given much to him. Cotton-like clouds developing in the skies. Such a beautiful place. Coast surrounded by mountains. A lot of greenery as well around the city. We are on the outskirts of the city. This time he makes a connection. Sweet connection from Keramatullah. Another EN4. Another flavor in his batting. And we talked about all the shots that he has. One we had not seen was a cheeky one. He has that. Look at how beautifully he puts himself into the position and guides this, scoops this beautifully for EN4. Last ball coming up. Not a bad over that. 10 runs have come of it, but Musa has shown really good skills bowling in the death overs. Now can Keramatullah spoil it? Can he hit a big 6?
Hamid Hassan, the head coach, appreciating it. Should be very pleased with 165 for 7 at this stage. Short third, short fine. Square inside the ring on the onside as well. Long on, deep mid wicket. Brilliant recovery for the team Amo Sharks from where they were, 7 wickets down for 94. The partnership worth 71 of just 49 deliveries. Great recovery. Renaissance for the team Amo Sharks. Nasty delivery. Just led by coming off the last delivery of the innings, 166 for 7. Keramatullah came down to bat when the score was only 17 and they had lost 2 wickets. And he's still out in the middle and he has brought the total to 166. Well done, young lad. Beautiful contribution. In the first 6 over, 48. In the middle 9 overs, 65. But in the last 5 overs, 53 without a wicket. That's where the contribution of the skipper, Yamin Ahmadzai, scoring 20 of 20 is very vital. But the cushion they had was the Keramatullah's assurance, who, scoring his career best 71, have shown a great promise, wonderful skill set. Hamid Hassan and the coaching staff appreciating his effort, and why not? Afghanistan unearthing another exciting talent. Simply superb. The wickets are falling all around him. 71 of 51. An innings which will be remembered for forever for his courage, determination, discipline, shot selection, and his response when the pressure was excruciatingly painful. 20 of 20 from Yamin. Another vital contribution that helped them put a competitive total on board. 72 of 50, that's the partnership that has brought Amo Sharks back in the battle. Whatever may the result be after this match, but Keramatullah has certainly won hearts. He's played a beautiful knock and shown great promise. The Mis-e-Ainak Knights bowlers would be a little disappointed. Let's go down to Nadir and hear from him. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم هر کله ښه راغلاست د ایپسپورټ تلویزیون درنو لیدونکو. څه په زړه پورې توپ اچونه د مس-e-Ainak او وروستیو کې بیا کرامتالله چې په یوازې ځان یې بهترینه اننګز ولوباوه. کرامت بیا هم درته مبارکي وایم، پرله پسې ډېر ښه په نظر راځي په روانه شپږیزه یې لیګ کې. ډېره زیاته مننه. الحمدلله زه ډېر خوښ یم چې د ټیم په ګټه مې ښه اننګز وکړ نن. د خپل لوبډلې لپاره په دغسې حالات کې راغله چې ستاسو ډېری وکټ هم د لاسه ورکړي وي، چې ټیم کې هم زیات چینج و، خپله دې ډېر بهترینه لوبډله ترسره کړله. رښتیا هم د موږ وکټ زر زر ولاړې، نو ما کوشش کوم چې اننګز تر اخره پورې یوسم او ښه ټوټل ورته وټاکم. ډېر ښه. مو وکتلې چې شپږیزې کله ترسره کوي، ډېرې اوږدې اوږدې سترې سترې شپږیزې، د مټو زور دی او د بیټینګ کمال دی. څه دی دغلته؟ والا خو د مټو زور هم ده او د بیټینګ کمال دواړه سره یو ځای سي او چکې به دومره غټې غټې راځي. څومره ماتګېدنې نیولې وه خپله دغه شپږیزې لیګ لپاره؟ شپږیزې لیګ د لپاره ما ډېر زیات محنت او خواري کړې وه. زه د ایونټ ته راتلم او ما ویل چې زه به شپږیزه کې ځان ښه شو کوم. ډېر ښه. ستاسې زلا بریا او کامیابۍ په هیله خدای دې وکړي چې همدغسې په راتلونکو سیالیو کې هم وځلېږي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. کرامتالله چې د خپلې لوبډلې لپاره یې نن 50 منټې ترسره کړل او هغه هدف یې تر 170 منټو. وګورو چې په ځوابي لوبه کې چې مس-e-Ainak ډېر سخت سټرګل یې وکړ په روان ټورنمنټ کې د دریو بریاو سره دوی څه ډول به مخ ته ځي، ځکه چې 2 سیالۍ لري او ګټل ورته مهم دي. زه بېرته د کمنټري باکس په طرف باندې زموږ همکاران به هم په سټوډیو کې ستاسو سره منتظر.
Amo Sharks won the toss, decided to bat first, found himself in the hot water. Their bowlers, Mis-e-Ainak Knights, would be a little disappointed. From 94 for 7, were not able to get any other wickets. Gurbaz finishing as the leading wicket taker with 1 wicket today in this game, 1 for 33. Dawlat was very economical, finishing 1 for 24. Zia in the death over was deadly, 1 for 32. And Musa giving away 11 in his last, and looked really good with the old ball as well. 19 extras, a bit of tidy work. Maybe they would have conceded 150 around, but this is what transpired. Amo Sharks coming down to bat first. Imran Mir smashed a big 6, and then in the process trying to repeat his shot, got out. Good catch taken by Wafiullah Tarakhel, had his eye on the ball, and then just an egg into the hands of wicketkeeper, and that run out, unnecessary run, and Khalid Tanewal was spot on, bullseye. Well, they needed runs. Rahmat came and started scoring runs. Shahidullah Kamal couldn't do it this time. Back-to-back wickets for Bilal Sameh. Another wicket. 3 wickets, all 3 bowled from Bilal Shami was on song today and exploring the region through the offside, chopping it behind square. They were trying to build a partnership. Yunus was dismissed trying to play a big booming shot through the onside, and then Kiramat, simply amazing with his shot selection, with his timing, presence at the crease, and particularly in that region behind square on the offside. A determined half century. His presence was vital for resurrecting the team's situation from precarious position of 7 wickets down for 94 to 167. That's what they need, Mis-e-Ainak Knights, to win this encounter at the rate of 8.35 runs per over. We take a short break. We'll be back with the run chase shortly.
Beautiful Rahmat Masroor National Cricket Stadium in Khost, for the first time hosting EN11 Shpageeza Cricket League, powered by Super Cola, the 11th edition here. 167 is what Mis-e-Ainak Knights need to win from their allotted 20 overs. Another day, another talent unearthed, another gem unearthed. Keramatullah. He's shown that he is a class batter. As the two umpires walk out onto the middle, Yunus Zadran was on his debut, who scored not a bad contribution in that 166. Got his debut cap from Khost. And love this moment and remember it for a very long time. Played not a bad hand, left-hand batter. Had good presence of mind, but just hitting one shot too many. Fell to the plot of Khalil Gurbaz, who became the leading wicket taker, taking the wicket of this man on debut in Shpageeza. On his debut, Yunus scored 20 of 11, in which he smashed 2 4s and 1 6. His strike rate was 181, which is so ideal in T20 format. Outwalk, Rahmanullah Gurbaz, the skipper of the Mis-e-Ainak Knights. He has put this stage on fire. It's very unfortunate, despite his heroics in a couple of matches, Mis-e-Ainak Knights will not find their way into the top 2. Because a couple of matches they lost from the position of strength. And that has hurt their campaign. As the team huddle continues for the Amo Sharks, they really know the art of winning games. They really know the art of bouncing back. In tough times, someone has stood up for them. Today, it was Keramatullah. A pure class, wonderful batsmanship, really had all the shots and has so much power. Came from the club level to grade 1 and finally finding a place in this reputed domestic cricket league, the Shpageeza. In the 11th edition of Shpageeza, Keramatullah is one other gem that has been unearthed. Continues to keep that legacy. Shpageeza continues to introduce young talented Afghans to the Afghanistan cricket and to the cricket in the world. Fazalak Farooqi has been put back into the playing 11 today and rested and then brought back into the side. He's not an easy bowler to face early on with the new ball, especially if there is any swing available. Mis-e-Ainak Knights have the habit of scoring quick runs. Early on at the top order, Rahmanullah Gurbaz got 201 runs in this edition so far. That has the fastest ever half century in 14 deliveries in the history of Shpageeza as well. Along with him is another young, talented opening batter, Khalid Taniwal. Less than 150 runs to him, but what a class and what a player he is as well. I'm joined by Sadiq Maroof in the combox as the Mis-e-Ainak Knights start the chase. Impacts up, confirmed by the umpire. Fazalak Farooqi's only got 3 wickets this season. Not so many by his standard. In case you don't remember, he was the leading wicket taker back in 2024 in the ICC T20 World Cup. Finished on 17 wickets along with Arshdeep Singh. This is the equation, 167 needed of 20 overs for Mis-e-Ainak Knights to win this game. Use of feet, and that'll be wide. Wide to begin with for Fazalak Farooqi. Gurbaz stepping out of the crease. The very first delivery.
Fazalak Farooqi is the impact, and Shaukat Zaman is out. Not a very promising start. First on the offside, now on the onside. 2 wides for Fazalak Farooqi. Two wayward deliveries to start the proceedings with. He hasn't played a lot of games this time around in Shpageeza Cricket League, is in and out of the team. Nice shot, straight to fielder. Yeah, well, I think he's been rested. I think the Amo Sharks know his value and they want to just use him. To put it that way, they want to use him when they feel the need for him, and they will certainly want to have Fazalak Farooqi feature in the final that they have against the Spingar Tigers. And not a bad choice though, because Amo Sharks bowler overall have done a very good job. I mean, their bowlers have stepped up and been really phenomenal throughout this tournament. Oh, Rahmanullah Gurbaz. He is very ruthless, isn't he? Sends this out of this ground for Pulwar Mobile Super 6. Walked across and played that beautifully. That is huge, a towering 6. Absolutely phenomenal. Just touching on that point of Fazalak Farooqi being in and out, they have Yameen Ahmadzai, their captain, Abdullah Ahmadzai, another pacer, Muhammad Nabi Miakhil has looked really good, also another pacer with them. Fazalak Farooqi himself, Gulbadin Naib, his medium pace, and also he's among the leading wicket taker. So probably they see that they have options where having such a balanced fast bowling list with them, they have the luxury of keeping Fazalak Farooqi out and allow him rest for certain games. Now coming round the wicket. He wants to cramp Rahmanullah Gurbaz, but can you do that? A 6 followed by Ian 4. A full toss, and that gets the treatment. Yeah, this has been Rahmanullah throughout the Shpageeza 2026. He has not spared any bowler, charged from the very first delivery, and he has been explosive throughout. I think they want to just check if that is a waist high no ball or not. We'll see the confirmation that it should probably be a legal delivery. Yeah, all good. You can continue. Face the music for the kind of form Rahmanullah Gurbaz is in. Makes room and cuts this, but that'll be straight to the fielder. Fazalak Farooqi has a lot of experience for sure, and he also has a very good deceptive slower deliveries. In the last match, Rahmanullah Gurbaz fell to a slower one. If he stays out there for some time though, it will be a cracking show. Yeah, well, that'll be fireworks, of course. Yusufi down the ground. That's aerial down at deep third for Ian 4. A 6 followed by 2 boundaries. An expensive over so far from Fazalak Farooqi. And Rahmanullah Gurbaz is not holding back at all. And they don't have anyone in deep third for him. They have a deep mid wicket. And I'm trying to find the second fielder. And a deep square leg. Oh, that's another full toss. And that's another Ian 4. And they might well check another time for the waist height. This is simply terrific from Rahmanullah Gurbaz.
20 of the first over. Should be fine. Yeah, it is fine. End of the over, 20 without any loss. Mis-e-Ainak Knights started their campaign with a bang against the Bandya Amir Dragons, bundled him out for 114 only and chased it down in no time. But then ran out of luck. A couple of matches that they should have won, and they ended up losing. Azim Zadran, for the first time in this Shpageeza Cricket League 2026, powered by Super Cola, a very promising prospect as well. Left arm, finger spin, he's tall, he's got the height. Almost a return catch, no. Khalid Tanewal opens his account with Ian 4. For the third time, Khalid Tanewal plays a similar kind of shot to open his account with in 3 consecutive games. Another very talented batter, one to watch for in the future. Yeah, well, Azim Zadran is filling in for Sharafuddin Ashraf, who's really had a good run in the last editions for the Amo Sharks. There are 2 players that Amo Sharks are missing. One of those is Sharafuddin Ashraf, and the other is their captain in the last 2 editions, Azmatullah Omarzai. But they seem to have not even missed him, because they've really played fantastically well at this Shpageeza Cricket League 2026, powered by Super Cola. Gurwas on strike. Makes room. That is aerial. Fielder going there, but it'll just be 1 bounce. Under pressure, really good bowling that from Azim. Yeah, Rahmat Lagos was not happy with the timing this time around, and he's still not holding back. He is going to go for big shots. Oh, that's a bad ball. Really good work there from Mohammad Ishaq Rahimi behind the stumps. And that could well have been another extra 5 runs. It's not easy. You're playing your first game and you're playing against 2 demolishers, Tanewal and Gurbaz. Makes room, cuts this, but there is protection down at the offside. Yeah, not a bad over so far. Only 7 of it, including that 1 wide. But they are charging at him. Very well bowled. Khalid Tanewal placed it on the back foot. And another dot delivery. A calm over after a storm in the first over. He has to close it. It's last ball that he has to bowl. 7 runs have come off the first 5 deliveries, but really good comeback. Yeah, you're right. After being hit for the 4 of the first ball. Use of feet. And that might well be Akmal Waq Mobile Super 6. You bet it is. After 2, it's 33 for 2. It's 33 without a loss.
33 already in the first 2 overs. And a great shot to end the second over with Khalid Tanewal, another young, talented batter who's already played for Afghanistan A. He's also been part of the under-19 circuit. Full toss. And Khalid Tanewal pounced on it for 6 runs. Khalid Tanewal certainly is looked a very exciting prospect. He was the first centurion in the last edition. Yamin Ahmadzai, the skipper, one of the leading wicket takers. 3 bowlers sitting at 11 wickets each on the leading wicket takers list. And the list is led by Khalil Gurbaz, who plays for Mis-e-Ainak Knights with the better economy. After him is Gulbadin Naib, and then Yamin Ahmadzai. To all, it is 11 wickets each. And they all have had a wonderful campaign so far. Zia Sharifi, not much behind. 10 wickets to him. He's shown a lot of promise with the death overs bowling in particular. And so has Bashir Ahmad, young Bashir Ahmad, who has 10 wickets to his credit. Gurbaz plays this aerial, and that is gone out among the crowd. Amazing Palwak Mobile Super 6. Stand and deliver. Gurbaz is in some mood, and he has been throughout this tournament. Right from the middle of the bat. No need to run for it at all. He knew from the time it left the bat. Use of the feet. That is gorgeous. Gurbaz sends this again among the crowd. Back-to-back sixes. And the catch has been taken in the crowd. Palwak Mobile Super 6. 2 and 2. Both to the same place in the stands. Two fantastic shots. And he is in red hot form. Taken, and it is one-hander as well. That is a great catch. He's won himself an award there. Oh, this time towards the offside. Fielder running underneath it, but won't be able to get it. There'll be a couple of runs for Rahmanullah Gurbaz. 14 runs of the first 3 deliveries. Rahmanullah Gurbaz is not holding back. Not entirely off the middle of the bat, but Rahmanullah Gurbaz is certainly in a hurry. 33 of 10 deliveries already, striking at 330. My word. A shuffle across and sends this towards us at the comp box. Just a little far from us. Another Palwak Mobile Super 6. Gurbaz is in some form. 50 up for the Mis-e-Ainak Knights in no time. Rahmanullah Gurbaz is about to bring rain down with those 6s. Straight as an arrow. Not great bowling as well by Yamin Ahmadzai. Full toss to Rahmanullah Gurbaz. That's a big no-no. Short pitch. Appeal from Ishaq Rahimi. And no interest shown. And Rahmanullah Gurbaz has asked for the review. And what an over this is. A 6, and then another 6, and then a couple, and then another 6. So 3 6s in this over for Rahmanullah Gurbaz and Mis-e-Ainak Knights. It should be a legal delivery. Rahmanullah Gurbaz
thought otherwise though, and that's why he has contested it. 20 already in this over with 1 delivery to go. Umpire says no, it's a legal delivery. What's it going to be next? A fielder at the deep square leg, and a fielder at deep point who's now been brought back into the circle, and long gone. Abdullah Mazai has gone there, and the fielder from the deep square has now come to the deep mid wicket. He's sending it above their heads anyways when he connects. Yes, he connects, and he sends it for another Khulwak Mobile Super 6. What an entertaining over that was. 26 runs coming off it after 3. It's 59 without loss. Yeah, it's a 6-hitting exhibition over here in beautiful Khost. This guy's some batsman. He's got 21 sixes, 2 sixes behind Muhammad Akram of Spingar Tigers, 23 sixes to him and 21 to Gurbaz. 5 of those have come in this innings so far. He's still out in the middle, and he is in some mood. Makes room, Khalid Tanewal. And what a shot that is! That is a Khulwak Mobile Super 6 off the bat of killer Khalid. My word, going back plays that shot on the rise, and it's a 6 over extra cover. Have a look at that one. That is some shot. What a talent this guy is. That is off a spinner. Talk about the timing. And just keep watching the timing. That is EN4 followed after that big 6 he hit of the extra cover. You're not watching highlights. This is game live happening right here at Rahmat Masroor National Cricket Stadium from Khost, where this firework from Rahmanullah Gurbaz is Khalid Tanewal is just winning hearts. Absolutely amazing. The only people who won't be enjoying it are the 11 players out in the middle from Amo Sharks. 98 of 99 now. Change in the field. Squaring is curve inside the circle. Long on, long off now for Khalid Tanewal. Just a single, which is so rare in this innings. I was about to say the same. A rare single in the game. This has been E-End. Afghanistan is proud title sponsor for the 11th edition of Shpageeza Cricket League. E-End officially rebranded on the 23rd of June 2026, expanding beyond telecommunications to deliver innovative digital services. Rahmanullah Gurbaz having a swing at that one as well. Another field change. Two men outside the 30-yard circle, deep mid-wicket and deep square leg in place. Final delivery of the over. Rahmanullah Gurbaz goes back, plays it to the fielder, and 1 run of it. 4 gone, 71 for none. A change in the com box as well.
Sharfuddin Shakir and Ishaq Tasal. ډیره مننه معروف او فدایي چې تر دا مهاله یې په انګلیسي ژبه خوږه کمنټري تر تاسو پورې در رسوله. دا هم د لوبې لنډیز ګورو د امو نهنګانو لوبډلې کې رحمت الله یو اویا منډې په 51 توپونو باندې بهترینه پاڼۍ دغه ځوان لوبغاړي تسل که وګورو د امو نهنګان او د میساینا کاتالانو په زړه پورې لوبه جریان لري. ګربز او تڼۍ دواړه په ویشتم ځای باندې شتون لري. فضلک فاروقي له یونیورسيټي څخه اوه دلته توپ د باونډري څخه د باندې څلور منډي بهترینه په زړه پورې توپ وهانه د میساینا کاتالانو له لوري. ان څلوریزه د رحمان الله ګربز له لوري 50 هم ترلاسه کوي په روانه سیالۍ کې. یو په زړه پورې لوبیږي رحمان الله ګربز د تیرو لوبو په څیر نن یو ځل بیا په ټچ کې دی او د موټو زور شارټ سلیکشن فوټورک رننګ بټوین د وکټ او دا هم د 50 ترلاسه کولو لپاره هغه شارټ هڅه بال له باونډرۍ څخه بهر دی بحث کې دنګې او لوړې شپږیزې لپاره خپلواک موبایل شپږیزه. وا څه یو بهترینه توپ وهانه د میساینا کاتالانو رحمان الله ګربز او خالد تڼیوال. دغه شپږیزه که وګورو د کمنټري بوکس مخامخ د لوبغالي څخه بهر ځي د فضلک فاروقي په وړاندې بې رحمه توپ وهانه د ګربز له لوري. رحمان الله ګربز غواړي چې نن د میساینا کاتالانو د مینوالو د شپږیزو او څلوریزو مینه خړوبه کې په هر توپ او 50 که وګورو په 18 توپونو باندې 50 منډې بشپړه کړې دي. دا بهترینه عالی او په زړه پورې توپ وهنه ده د رحمان الله ګربز له لوري. دا هم د رحمان الله ګربز راتګ سره څلوریزې شپږیزې د میدان هر اړخ ته لوبه شارټ سلیکشن فوټورک د قدمونو استعمال د مټو زور او وروستیو کې 50 او د زړه ډالۍ کول. بالکل داسې ښکاره کېدل دغه لوبه چې دا مهال موږ ننداره کوو د توپوهنې هر شاټ وګورو لکه د لوبې لنډیز چې ګورو یوازې څلورزې او شپږیزې ترسره کېږي د 1 او 2 منډو تر دا مهاله ما څه نه دي لیدلي تسل نو داسې ښکاري چې میساینا کاتالان نن په منډه او په چټکي سره غواړي چې دغه لوبه وګټي او د لوبغالي څخه د بریا سره ووځي. پرتله کوو شاکر دی وخت کې 22 منډې به د امو 3 لوبغاړي لاسه ورکړي او میساینا یو اتیا منډې تر لاسه کړي تر دې وخت کوم زیان نه لري 4 نوي بالونو باندې شپږ اتیا نورې منډې پکار دي ترڅو میساینا لوبډله د امو په وړاندې بریا تر لاسه کړي. څلور نوي توپونه شپږ اتیا منډې پکار دي. ویکټ هم لس ویکټ لزان سره لري د میساینا کاتالان. وبګورو د امو نهنګان چې تر دا مهاله یوازې یوه لوبه یې بایللی ده نورې ټولې لوبې یې ګټلې دي. فضلک فاروقي د رحمان الله ګربز په وړاندې دا ځل بیا هم توپ د سکویر لیګ باونډري په لوري میس فیلډینګ او دلته څلوریزه پرله پسې څلوریزې او شپږیزې دي. ای اینډ څلوریزه 409 څلوریزه روان شپږیزه لیګ کې دغه څلوریزه بیا د رحمان الله ګربز په نوم څومره ښه دغه بال راواخیسته او ډیپ سکوار لیګ کې 4 منډې د رحمان الله ګربز له بیټ څخه 4 شپږ 4 1.3 اورونو کې 4 منډې. کرامت الله خوشاله نبریشي له دغه ډګر ساتنې څخه میس فیلډینګ څلوریزه ترلاسه کړې وه. اوه راکټ شاټ شپږیزه
بهترینه شاټ د رحمان الله ګربز له بیټ څخه سر په سر پرله پسې خپلواک موبایل شپږیزه یو بال زی بل راځي میدان کې عجیبه او بهترینه ننداره ده د رحمان الله ګربز له لورې یو څه مخکې پیچ کړ دغه بال ډېر ښه د بیټ لاندې راوسته او شپږ منډې ترلاسه کړې رحمان الله ګربز دا ځل په ډیپ میډ وکټ باندې البته شپږیزه وه یو سل اووه شپېته منډو هدف په تعقیب مخکې ځي بیا هم د شاټ هڅه ده فیلډر کشتون هم ولري بې وسه دی او شپږ نورې منډې د شپږیزو توپان د څلوریزو باران د رحمان الله ګربز له بیټ څخه اتلان که څه هم په زړه پورې توپوهنه خو ډېر ناوخته راویښ شول په دغه لوبغالي کې په 11 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې ښه راتګ وایي ډېر آید درست آید رحمان الله ګربز په نن سیالۍ کې ډېر عالي او په زړه پورې توپ وهنه د میدان هر اړخ ته لوبه روانه ورکې درې شپږیزې دوه څلوریزې ورسای بال هم لوبیږي دلته فیلډر هڅه کوي ګورو رسیږي او که نه او څلور نورې منډې ای اینډ څلوریزه یو ځل بیا د رحمان الله ګربز له بیټ څخه 15 اوره په پای ته رسېدو سره 101 منډې پرته له کمزیان میس-e-Ainak اتلان داسې ښکاري چې په 11 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې تر دا مهاله رحمان الله ګربز د شپږیزې خان ویلی سو د شپږیزو خان ویلی سو په شپږو لوبو کې 24 شپږیزې ترسره کړي دي په دویم مقام محمد اکرم ده چې 23 شپږیزې لري او توپ اچونه کې بیا هم ګورو چې بدلون راځي له پویلن اینډ څخه ګلبدین نایب د بشپړه تجربې څښتن موست ایکسپیرینس پلیر د افغانستان دغه تکړه آلراونډر وګورو بهترینه توپ اچونه لزن وروسته یوه سنګله ګورو د خالد تڼیوال او رحمان الله ګربز ترمنځه په یوه منډه باندې بسنه کیږي ګلبدین نایب هم په روانو سیالیو کې تر دې وخته ډېر ښه ثابت شوی دی د رحمان الله ګربز توپ وهنه څومره عالي شاټونه شاټ سلیکشن په نن سیالۍ کې د مټو زور د قدمونو استعمال ذهن فکر سوچ سره توپ وهنه او څومره ښه ځلیږي په نن سیالۍ کې تر دې وخته پورې او دلته یو ځل بیا بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره خپلواک موبایل شپږیزه بې رحمه توپ وهنه په هیڅ اره هم نه کوي که ګلبدین راځي که فضل حق راځي که عظیم راځي او که بل توپ اچونکی د هر یو په وړاندې شپږیزې څلوریزې رحمت ولی مسرور لوبغالي کې یو بهترینه ننداره دلته بیا هم کټ او بهترینه ډګر ساتنه په زړه پورې په 78 بالونو 9 50 نورې منډې پکار دي میس-e-Ainak لوبډلې ته تر څو بریا ته ورسیږي تیرو سیالیو کې هم د میس-e-Ainak لوبډلې لپاره رحمان الله ګربز ډېر ښه پیل کړی دی لومړیو توپ وهونکو خو منځنۍ برخه کې وروستیو کې بیا دوی هغسې ښه لوبه نه ترسره کړي لکه څه ډول چې پایل د دوی وي په نن سیالۍ کې هم پایل ډېر عالي ډېر بهترین او پرتله 30 منډې وې د امو لوبډلې دې وخت کې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 108 منډې ترلاسه کړي دي د میس-e-Ainak لوبډلې کوم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی بهترین عالي په زړه پورې توپ وهنه دلته ښه بال ډېر ښه راسون شو ګلبدین نایب ذهن فکر سره توپ اچونه شپږ اتیا باله 9 50 نورې منډې پکار دي پنځم بال به ترسره کیږي د ګلبدین نایب له لوري او لوړ سټرایک ریټ سره هم رحمان الله ګربز تر دې وخته لوړ سټرایک ریټ سره لوبه کړې ده
او په شپږیزو کې هم په لومړي مقام کې دی کوم چا چې په روانو سیالیو کې ډېرې شپږیزې ترلاسه کړي دي. ګلبدین نایب که څه هم په دغه اوور کې یوه شپږیزه ورکړې ده. دا هم ګورو سټرایک ریټ 251.3 د رحمان الله ګربز سټرایک ریټ ده. که وګورو خالد تڼیوال چې ده هغه 211 سټرایک ریټ باندې ده او محمد اکرم 190 عصمت عالم 120 اجاز احمد لی 140 سټرایک ریټ باندې توپانه ترسره کړې ده. 58 منډې په کار دي په 15 توپونو باندې تڼیوال سټرایک باندې ده. ګلبدین نایب بالکل بهترینه توپ اچونه صحیح لاین اولین. د پاور پلی په پای ته رسېدو سره 109 منډې پرته له کمزیان mis-e-Ainak اتلان. شپږ پای ته ورسېدل 109 منډې لري. mis-e-Ainak اتلان لوبډله او کوماوې کړ د لاسونه د ورکړ 20 منډو باندې خالد 20 منډو باندې خالد تڼیوال لوبیږي. لاس بالونه ډاټ شوي دي. شپږ سنګل یو ځلې 2 منډې 8 څلوریزې 11 شپږیزې او څه و په زړه پورې پاور پلی ولوبوله. رحمان الله ګربز او ځوان خالد تڼیوال شپږ اوور وروسته 109 منډې کوم زیان نه لري. mis-e-Ainak لوبډله په 4 بالونو 58 نورې منډې په کار دي تر څو بریا ته ورسیږي. 3 وایډ ایکسټرا منډې ورکړل شوي دي. وبګورو دغه نوی توپ اچوونکی عبدالله احمد زی د توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی د میډیا اینډ څخه. د ده لپاره په لانګ آف لانګ آن همداشان ډیپ میډ وکټ ډیپ سکوار لیګ او پوینټ کې ډګر ساتونکي بهر اخیستل شوي. پاور پلی پای ته رسیږي. شپږ اوره بهترینه پاور پلی ولوبوله. 109 منډې ترلاسه کړي پرته له کوم زیانه د mis-e-Ainak لوبډلې. سټرایک له ګربز سره د یو ځل بیا فرنټ فوټ سره مخکې راځي او بال یو ځل بیا له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره خپلواک موبایل شپږیزه. د ګربز شتون په میدان د شپږیزو توپان په مسرور رحمت ولی مسرور کرکټ لوبغالي کې بهترینه توپانه د لوبغالي هر اړخ ته څومره ښایسته سکویر لیګ باونډرۍ باندې رحمان الله ګربز بې رحمه توپانه. دا مهال که وګورو د خالد تڼیوال سره د ملګرتیا واقعا چې دغه اتل نن خپله د توپوهنې وړتیا په هر توپ باندې ښیي. روانو سیالیو کې تر ټولو لوړ سټرایک ریټ د رحمان الله ګربز په نوم 342.3 سټرایک ریټ سره په روانه لوبه کې لوبیږي او په روان شپږیزه لیګ کې تر ټولو ډېرې شپږیزې هم تر دې وخته د ده په نوم دي. دا ځل بهترینه بال ترسره کړ عبدالله احمدزي. د mis-e-Ainak اتلانو لوبډل مشر ګورو یوه چټکه سلیزه به راځي چې په چټکه څلوریزه به وي او که په هسکه شپږیزه باندې. خو د رحمان الله ګربز شتون په ویشتن ځای او د شپږیزو او څلوریزو توپان او باران بهترینه واقعا چې د T20 کرکټ مزاج طبیعت همدا غوښتنه ده. ګورو چې د عبدالله احمدزي په وړاندې بالکل ښکلې توپ اچونه بهترینه لاین اولین. دریم بال باندې یوه سنګل ورکوي. 90 منډې رحمان الله ګربز لاس شپږیزې شپږ څلوریزې 28 بالونو سره 320.4 سټرایک ریټ سره بهترینه ملګرتیا. 114 منډې په 240 توپونو د دغه دواړو توپوهونکو ترمنځ. اتصل که وګورو د تڼیوال توپوهنه ډېره د ستاینې وړ ده خو کله چې ګربز په میدان کې شتون ولري د تڼیوال دغه تخنیکي او تکتیکي توپوهنه که وګورو د مینوالو هیره سوه ځکه په لوبغالي کې هر اړخ ته واو بهترینه توپ اچونه یوازې ځان ژغوري خالد تڼیوال د عبدالله احمدزي په دغه توپ باندې. لومړی
اخطار ورکوي په دغه اوور کې. رحمان الله ګربز تر دې وخته لاس شپږیزې ترلاسه کړي دي چې دا ډېرې شپږیزې دي د 2022 او 26 ترمنځ. او رحمان الله ګربز څومره بهترینه لوبیږي په روانه سیالۍ کې. خالد تڼیوال ورسره ډېر عالي ملګرتیا کوي. دلته بیا هم دغه بال لوبوي اړمن کې څلوریزه فیلډر هڅه کوي ناکامه هڅه. ای اینډ څلوریزه د خالد تڼیوال له لوري. واقعا چې د نن توپ وهنه د مس عینک اتلانو دواړه پرانیدګر توپ وهونکي د خالد تڼیوال سنسیبل کرکټ هوښیاره ځیرکه توپ وهنه واقعا دغه ځوان توپ وهونکی که وګورو د رحمان الله ګربز سره په بشپړه توګه ملګرتیا کوي. همغږي ډېره په زړه پورې ده. شاټونه که وګورو ډېر کلاسیک شاټونه یې ترسره کړي دي تر دا مهاله پورې. ورسه بال خالد تڼیوال دلته بال ډېر ښه ځای کې ترسره کړ. په تړمن کې فیلډر شتون له بال ترلاسه کې واوره وروسته یو سل 20 منډې کوم زیان نه لري مس عینک لوبډله. بیا هم که وګورو تسل په دغه 11 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې د کیمرون ډیلپورټ چې په 2019 کې سلیزه بشپړه کړې وه. جاوید احمدي په 2019 کې، کریم جنت په 2019 کې، عمران جنت په 2019 کې، محمد شهزاد محمدي په 2020 کې، رحمان الله ګربز 2022، خالد تڼیوال 2025، نور رحمان 2025، صدیق اتل 2026 کې او همدا ډول که وګورو محمد اکرم 2026 کې. وبګورو چې نن د دغه لړۍ سلیزه رحمان الله ګربز بیا هم په خپل نوم کوي که څنګه. دا هم د ګلبدین نایب له لوري دغه بال یو څه سلو ترسره کړ خالد تڼیوال ته. هغه هم ولوبه و لانګ آف کې یوازې یوه منډه ترلاسه کېږي د دواړو ترمنځ. گلبدین نایب او بهترینه آف سټمپ ته بال څه دننه ولاړی. آف کټر و د ګلبدین نایب له لوري. د دواړو لوبغاړو ترمنځ مسکا، خندا، مینه، ډېره په زړه پورې توپ اچونه. واقعا که وګورو تسل په شپږیزه کرکټ لیګ کې که رحمان الله ګربز سلیزه بشپړه کوي دا به لومړی لوبغاړی په دغه 11 پړاو کې چې 2 سلیزې بشپړه کوي. نو رحمان الله ګربز به وګورو چې دغه ریکارډ په خپل نوم باندې ثبت کوي که څنګه. بالکل په تیر پړاو کې 40 بالونو سره نور رحمان چټکه سلیزه ترلاسه کړې وه. رحمان الله ګربز به وګورو. دلته بیا هم شاټ دی د رحمان الله ګربز له لوري. ډیپ سکواډ لیګ کې فیلډر شتون لري. دلته یوه منډه باندې بسنه کېږي. فضل حق دورونو کې 50، حزیم دورونو کې 25، یمیني اوور کې 26، ګلبدین 1.3 کې لاس خطو پاچونه یې ترسره کړې ده. عبدالله احمدزي هم که وګورو نورو ته پاچونکو ته نسبت خطو پاچونه کړي. یو اوور کې 12 منډې ورکړي دي، خو فضل حق بیا تر ټولو ډېرې 50 منډې په 2 اورونو کې ورکړي دي. یو نوي منډو باندې رحمان الله ګربز لوبه کوي. 13 بالونو ته مخه کړې ده. تڼیوال ورسره ملګرتیا کوي. په 13 شپږیزه کې تڼیوال د رحمان الله ګربز او نبی ساخل له لوري بیټونه هم ډالۍ شوي وو. هلته سلیزه کړې وه دې ځوان او نن هم ډېره ښه ملګرتیا پیل کړې ده د رحمان الله ګربز سره. بالکل په 11 پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې که وګورو په یوه پاڼۍ کې لږ شپږیزې نور رحمان ترسره کړي دي. رحمان الله ګربز یوه شپږیزه که نن ترسره کوي نو دا به د شپږیزې کرکټ لیګ په ټولو پړاوونو کې لومړی بیټر چې په یوه پاڼۍ کې 11 شپږیزې ترسره کوي. خالد تڼیوال دلته بیا هم بال لوبیږي.
د لانګ فیلډر ځان په چټکۍ سره رسوي بیا هم په یوه منډه باندې بسم کېږي د دواړو ترمنځ سټرایک ته به رحمان الله ګربز راځي په یو نوي منډو لوبه کوي بهترینه توپ وهنه رحمان الله ګربز په سټرایک باندې ده که وګورو چې په 40 توپونو باندې نور رحمان سلیزه بشپړه کړې وه خو رحمان الله ګربز په 150 توپونو باندې یو نوي منډې دي ګورو به چې دغه ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کوي که څنګه بالکل رحمان الله ګربز غواړي چې سلیزه پسې ځي ځکه سټرایک روټیټ کوي رننګ بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې خو دلته میس فیلډینګ کېږي د درېیمې منډې لپاره هم واقعا ښه همغږي رننګ بټوین د وکټ ډېر په زړه پورې خو دلته میس فیلډینګ کېږي د درېیمې منډې لپاره هم واقعا ښه همغږي بهترینه مخمنډه اته اوره وروسته یو سل 22 منډې کوم زیان نه لري میس-e-Ainak لوبډله Not very often you see the worm with the wings flying, isn't it? Yes, the Mis-e-Ainak Knights worm is flying and it's so seamless. 127 without the loss of a single wicket. 127 is the first wicket partnership for the Mis-e-Ainak Knights. The two demolishers. Rahmanullah Gurbaz 94 of 31. Khalid Tanewar 30 of 17. Still out in the middle. Chasing down 167, needing another 40 of 72 as I'm joined by Devinder Kumar. Just a change in field. Third on the boundary now. Cuts and cuts it beautifully for a single. What we've seen so far, boundary production. He's approaching his century, single taken. 95 of 32 deliveries. He has missed out on a century already in this competition. That's the distribution. 12 singles, 1 2s, 1 3s, 9 4s and 12 6s. More 6s than 4s. Even singles. Yeah, well, 12 ones and 12 sixes. What an entertaining opening wicket partnership this has been. And this is how Mis-e-Ainak Knights started their campaign. It's just that in the middle, they lost a couple of matches. They'll be very disappointed. Oh, glorious shot. That has hit the cushion. And that will be the Khulwag Mobile 6. What a shot, Khalid Tanewar. Change in field. Long off was brought inside the circle at mid-off. We spotted the opportunity and beautifully driven. Such a wonderful stroke. Presenting the full face of the bat. Just dropping it short. Wide signal by the umpire. Pure timing from Khalid Tanewar. The awareness of the field positioning and also bat facing skies, ball traveling to the boundary. Oh, you want to just keep looking at that. Glorious work. That was for the camera. Oh, wow, what a shot that is. If you had any doubts in your mind about the previous shot, watch this EN4. Glorious, absolutely outstanding. Beautiful, beautiful, beautiful stroke. Pure timing. Shades of blue.
Only 13 more required of 60 deliveries. This has been something else from Rahmat and Khalid Taniwal. What an innings. Sheikh Zayed University here in beautiful Khost, faculty of have a look at that. Gorgeous. It looks beautiful. Very well maintained as well. A lot of green areas for students to enjoy. Spinner introduced. It's Yunus Zadan. Now it's time for Khalid Taniwal. He goes big and big enough. Massive hitting from this man as well. "49 of 24 balls, just one run away from his 50. A half tracker put away nicely for 6 runs, and this young man is on 49 of 24 deliveries now, only 1 run shy of a half century. Cuts that one beautifully. And what a half century this is for young Khalid Taniwal. A century of class and maturity. Half century of 25 deliveries. That is Now just 6 runs away from the victory. Will he go for the big one to win in style? Looks like, because Gurbaz is on strike. And that is a run through which he completed his 50 in front of large number of crowds. Wide given this time. Gurbaz is still waiting. Hospitality is an important part of Afghan culture. And Ziyapat restaurant proudly brings that. Cuts it nicely just for a single. And now Khalid Taniwal will face Yunus Zadran. Waqt Mobile is delighted to partner with Afghanistan's biggest domestic cricket event. Oh, he goes big, but fielder is there. And first wicket for Amo Sharks. And that is Khalid Taniwal. Won't be happy because he wanted to finish in style, but not proper connection. Went straight to the fielder's hands. He takes it comfortably. Finally a wicket for Yunus Zadran. His first over. Khalid Taniwal walks back after 50 of 26 balls. 163 for the loss of 1. That is
run through Rahmat Gurbaz completed his fastest century of the Shpageeza Cricket League history. Just 36 balls. This time straight to the same fielder, just for a single. $163 for the loss of one after 11. 64, correction. Rafiullah played that over the fielder to the boundary line for 4 runs. And that is the winning shot from Rafiullah Tarakhil. Win by 9 wickets with 53 balls remaining. Mis-e-Ainak Knights have blown away Amo Sharks. What a century from this young man right here on your screen. Rahmat Gurbaz, 3 records broken. Fastest century, most sixes in an innings, fastest century of 36 deliveries in Shpageeza Cricket League's history. And then second century for him, the first player in the history of Shpageeza Cricket League to get there. And also today, he has hit 11 sixes, the most in Shpageeza Cricket League innings. That is the winning shot from the bat of another young and promising player, Rafiullah Tarakhil, who hasn't really shown a lot in this year's Shpageeza, but I'm sure we'll see a lot more of him in the future. Everyone is in awe of that performance from the man on your screen. A local boy who has gone international has returned to his home ground, and he is entertaining everyone here in beautiful Khost and also in all parts of Afghanistan, along with viewers from other parts of the world. Show of respect and appreciation from other players. Handshakes all around. It's very unfortunate that they're out of the tournament, but they have entertained every single time they have stepped out. Khalid Tanewal played exceptionally well as well, scored 50 of only 26 deliveries. Amo's bowling attack had no answers to his onslaught. Batting card of Mis-e-Ainak Knights, 107 of just 39 balls. 50 of 26 from Khalid Tanewal, and Rafiullah Tarakhil was the man who played the winning shot, 5 of 2 balls. Let's go downstairs to Nadir Zai.
interview with ډېره the player. زیاته مننه بل اخره د ګربز رښتینی ویناوال به دغه هشټیګ پاس ته دې کاری کوم چې د ګربز لپاره پوسټ کوي آر جي ګربز یعنی آر جي باز چې نن یې ما سره خپله واده چې کړې و البته ستاسو په مخ کې چې سلیزه باتمان کو ګربز ډېر ډېر د مبارک وي واقعا خپله واده دې پوره کړله یو بهترینه انیس خطرناکه شپږیزي ما ویل کارجي پرفیوم غواړي آر جي باز پاس دې ستاسو هشټیګ بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ټولو مینوالو نه ډېره مننه راغلي وو او ټیمونه یې سپورټ کړل او ټول لوبغاړي او بیا او بالکل ما دې نه مخکې میچ کې مې یو سیریزه مس کړې وه او اکثره میچونو کې به مونږ ښه سټارټ کولو خو بدبختانه به ووایم چې مونږ ځینې میچونه داسې میچونه وبایلل چې باید مونږ ګټلي وای او ټورنمنټ کې پاتې وای خو مهمه دا نه ده چې څوک فاینل کې او څوک یې ګټي او موږ دپاره مهم دا ده چې مینهوالو ته مینه ورکړو دا دومره مینهوال راځي دوی د لوبې نه خوند واخلي او بس ما هم دوی دپاره لوبه وکړه تر څو دوی دغه خپل ټیکټونه پیسې حلال کړي بې شکه یقینا فکر نه کوي سکال شپږیزه لیګ کې مس-e-Ainak لوبډلې بعضې له تا خالد تنیوال او څو نور لوبغاړي لږ څه مس ښکاري د ټیم ورک خصوصا په توپوهنې په برخه کې هغه زمونږ سلیکشن کمیټې نه پوښتنه وکړئ داسې وایي چې هر یو پلیر په هوم کې نه ورځ تر ورځ فرق کوي کوشش به کوو بل ځل ته بیلنس ټیمونه جوړ شي اوپنران وي میډل آرډر وي نه داسې چې په یو ټیم کې پنځه شپږ اوپنران وي او میډل آرډر نه وي بلکې شپږ میډل آرډر وي اوپنران وي کوشش وشي باید ښه ټیمونه جوړ شي تر څو مناسب لوبې وشي په همدې هیله باندې راتلونکي کې ته ښه چانس او ښه بخت غواړم خوشبخته هغه څوک دي چې رحمان الله ګربز امضا یا سیګنیچر ولري زه خوشبخته په دې چې ما سره هلته ولاړې نو هر څه مې تیار راډي راغسي دي او بهترینه انینز وروسته به د دې باندې به ستا سیګنیچر زه واخلم ګربز ګربز سیګنیچر کوي تاسې هم راست چېرته مزې ایپ سپورټ سره پاتې شي همدلته ډېره زیاته مننه کور ودان دا بخت دی نو چا سره اړیکه زه بېرته د کمنټري باکس په طرف باندې تاسې هم ایپ سپورټ سره پاتې شئ 6 bowlers being used, and all of them were quite expensive because of that batting of Rahmanullah Gurbaz and Khalid Tanewal. Only one wicket for Yunus. And rest of the bowlers are wicketless. Right from the first ball, right from the beginning, these two are in a very aggressive mood. Some massive hitting from Khalid Tanewal as well as from Rahmanullah Gurbaz. Unbelievable hitting, chasing down 168. Was looking quite competitive total, but the way these two play is extraordinary. Beautiful batting, some cracking shots. This one even better in the bat of Khalid Tanewal. Very tough day for
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessings, and mercy of Allah the Almighty be on all of you. Welcome to the post-match presentation of this EN Shpageeza Cricket League 2026 powered by Super Cola. Match number 18 between Mis-e-Ainak Knights and Amo Sharks. Mis-e-Ainak Knights, a team of two extremes. From being unstoppable like today to being unthinkable or unrecognizable. But what an entertainment today in a dead rubber for the Mis-e-Ainak Knights. The records were shattered. The fastest 100 in the history of Shpageeza Cricket League was scored of only 36 deliveries. Most sixes in an innings ever in the history of Shpageeza Cricket League 2 have been scored by Rahmat. Before we start the post-match presentation ceremony, I'd like to thank our generous sponsors. EN, Go for More, Super Cola, Share the Love, Ziyafat Restaurant, Place for Taste, Khpulwaq Mobile, Amir Haji Zada Hospital, Afghan Telecom, AF Sports, and Vani. I'm also joined by my distinguished guest. Starting from my left is Mr. Qari Ashraf Shaheen, ACB guest. Next to him is Mr. Ismail Zahir, EN representative. Next to him is Mr. Hafiz Hamad Masroor, ACB guest. Next to him is Mr. Khaybar Musmir, Ziyafat Restaurant representative. Next to him is Dr. Amdadullah, Amir Haji Zada Hospital representative. And last but not the least is Mr. Waris Rahimi, Khpulwaq Mobile representatives. We have them here for a reason. They will hand over the checkboards and the trophies. We'll start with the most sixes, a check of 10,000 Afghanis to be handed over by Mr. Waris Rahimi. And of course, this man has shattered the records. Now he holds the record for the most sixes in an innings in the history of Shpageeza Cricket League, and that is Rahmanullah Gurbaz. Smashed 11 sixes for his well-made 107 of only 39 deliveries. To collect stylish player of the match check of 15,000 Afghanis from Dr. Amdadullah, I mean, you could tell. The stylish player was his opening partner, Khalid Tanewal.
scored a glorious 50 of 26 deliveries with 4 fours and 4 sixes. To collect the game changer of the match check of 15,000 Afghanis with his back-to-back wickets and 3 wickets altogether, it is Bilal Sameh. To collect it from Mr. Khaibar Musmir. He will also collect the game changer of the match trophy from Hafiz Hamad Masroor. Janabe Masroor sahib, tasu warta trophy hum warkai. $166 were scored by the Amo Sharks. A brilliant performance by Karamatullah, a young Karamatullah who stood there when it was 17 for 2 and brought his team to 166. His 71 went in vain because Rahmanullah Gurbaz made mockery of that chase. He chased it down in no time, scored the fastest 100 in the history of Shpageeza Cricket League. He is the player of the match to collect a check of 15,000 Afghanis from Mr. Ismail Zahir. Rahmanullah. He will also collect the player of the match trophy. Janab Qari sahib, tasu warta trophy hum war kadai. Gurbaz, let's have some quick words. What was that? Congratulations. 36 balls for a glorious 100. Walk us through that. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, thanks from Almighty Allah for this brilliant performance. Honestly, I'm happy with that, but still disappointed because we are out of the tournament. But again, yeah, it was a great game. It was a good entertainment for the crowd. I'll try my best to continue the same thing and in the national duty as well, and hopefully we come stronger to the national side, because we are going to Ireland. Hopefully we do something better there. Of course you will. Look, you put your name in the records of the books of Shpageeza Cricket League. 11 sixes, no one has hit you before. No one has hit before you 11 sixes in an innings. Also, you also now hold the record for scoring 200s. No one else has scored 200s. And you also hold the record for the fastest 100. Tell me how you feel. To be really honest, when I was there, I was just trying to hit the fastest 100, but unfortunately I didn't. And then I realized that I need to just finish the game. And yeah, when I was there, 4 balls was left and 15 runs was needed for my 100. And when it's not, when it doesn't happen, and then I just try to come slow down and complete my 100. But yeah, very happy, as I mentioned, I'm very happy with the performance. And but I didn't know the other records that I hit 200 or most sixes, whatever. But yeah, I was looking for fastest 100. No, you have the fastest 100 in Shpageeza Cricket League. No, I was. But yeah, not in the T20 cricket, maybe some other time for sure. But just now putting your skipper's hat for a moment, captain of Mis-e-Ainak Knights, a team of 2 extremes. You came so strong at times, but then just fell short. How does it feel coming at this stage in this tournament? That's why I say, like, we were capable to be at the final, because we had a great start and just we didn't finish the game that we wanted. But as I mentioned, this tournament was not for winning the competition. This is always for find some good talent, which we already find. I'm very happy with that. Good luck for those teams who is in the final. Hopefully they played a good final together in Khost, and the Khost people, hopefully they enjoy the final. And yeah, looking forward for the upcoming whatever we have. आखिर के सिर्फ द खालिद तनीवाल पर बैटिंग बांधे और द ठोलो मीनावाल पर बारा के माते उसुवाया مینوالو ته به دومره زه ووایم چې د دوی د مینې نه ډېره زیاته مننه. د دوی مینه واقعا چې د ستایلو وړ ده، او دوی هر میچ ته په دې ګرمۍ کې راغلل او دلته کېناستل. سبا زمونږ بیا ماسپښین کې لوبه ده، که سهار کې لوبه ده، زه خو نه پوهېږم سهار کې ده که ماسپښین کې ده. خیر چې هر ټایم یې زمونږ لوبې ته بیا راشئ، لوبه وګورئ. زمونږ اخري لوبه ده او یې نه وروسته فاینل ته راشئ او فاینل داسې سپورټ کوئ لکه څنګه چې په اولو 2 میچونو کې راغلي وئ. مینه مو مه کموئ او مینه م نوره ډېره شه. او د خالد تڼیوال په باره کې به ووایم، خالد یو داسې لوبغاړی دی چې نه یوازې په دې شپږیزه کې په هر ایونت کې خپل ځان ښودلی دی. ماشاءالله ډېر یو غټ ټیلنټ دی، ډېر غټ استعداد دی. اوس مونږ دې ته خفه نه یو که چېرته ګربز په
national team kini no de gurbas ta shaba inshallah national team zalan story astay او دا خدای تاسو ځان سره د ځوانان راپورته کوي الحمدلله ډیر زیات ورته خوشاله یم الله دې دوی تکړه لري او ګډ لک پر د دوی د پاره په د فیوچر خدای دې وکړي چې یو ښه آینده د افغانستان لپاره ولري ډیر مو مبارک سه قربان Now may I call upon Yamin Ahmadzai, the skipper of Amo Sharks, to please come and share a few words with us. Gurbaz was very happy for the talent of Khalid Tanewal and other youngsters. Yamin, can you please come up and we may just share a few words. One of very strong sides of this edition of Shpageeza looked very helpless in bowling today. Bismillah Rahman Rahim. Well, I will say that it was a very bad day for us. I think we didn't bowl really bad, but all the credit goes to Rahmanullah Gurbaz. The way he played was very good, very exceptional. But then again, for Amo Sharks, someone has always stepped up. Today, Rahmatullah scored brilliant 71. So as a captain, how pleasing is that to see at least someone stepping up on a tough day for you? Yes, looking to these wickets, if you spend a bit of time, you can score runs. And with the breeze from one side, it become easy for you to score from one end. So if you spend some time, you can score runs. But unfortunately, the way we wanted our batting side to click in the first 6 overs, it's not happening in these 2 games. But inshallah, we'll try to fix that and come back strongly in the final. It's good that it happened now, and at least there are learnings you can take for the final, isn't that? Absolutely, we have lots of things to take from this game, and inshallah we'll think about it and we'll come stronger. Inshallah. All the best. Thank you very much. Thank you so much. That was Yamin Ahmadzai, captain of the Amo Sharks, who today looked very helpless. But I tell you, they are a team that have already qualified to the finals of Shpageeza Cricket League 2026 powered by Super Cola, along with the Spingar Tigers. That is it from the post-match presentation with us. Thank you. 2 more games tomorrow. Before we head to the big final, it's Bus Defenders against Spingar in the morning at 9 a.m. And then we've got Bandiami Dragons, who are still looking for that win against Mis-e-Ainak Knights, who gave a thrashing to Amo Sharks. They will play here at 2 p.m. local time. From us, it's bye-bye here in the com box.